our implementation, right? And after that, we have to think what are the efforts and the cost of the testing. Like to do all the testings, we have to think what are the efforts we have to give and what are the costs, right? So that one we have discussed in the develop test strategy step, right? So yeah, I'll explain the same thing in Sinhala. පළවෙනි එක තමයි අපි කතා කරා දැන් පළවෙනි එක කියලා කියන්නේ අපි කතා කළා analyze the product කියන එක. එතකොට analyze the product කියන එකේදී අපි කතා කළේ කොහොමද analyzing part එක. එහෙම නැත්නම් අපි මොනවාද system එකේ main requirements කියලා identify කරන්න ඕන කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි දැන් testing කරන්න යද්දී information තියෙන්න බෑ අපිට. හරිද? එතකොට information gather කරන එක තමයි මේ analyze the product කියන එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට banking website එකක් ගත්තාම ඒ banking website එකේ අපි බලන්න ඕන website එක කවුද පාවිච්චි කරන්නේ. Right? For example, if you take a website, bank website or banking website, let's say ABC banking website. So first of all, we have to look at who will use the website, right? And what is it used for? What is the purpose of using the website, right? And how it will work? What are the features or functionalities we have in the system? And what are the things that we can do using our web application? And the next one is we have to think what type of softwares or hardwares we have to use to use our product. So, for example, if you take a web application, in software-wise, we can use the languages like CSS, HTML, JavaScript, PHP. When you are using those languages, you have to use different softwares, right? So, for example, we can use Notepad++, right? Or Visual Studio Code we can use. Visual Studio, right? Or else we can use Dreamweaver. Likewise, different softwares can be used to implement the system. So we have to identify what type of softwares we have used to develop the system. And the other thing is hardwares, right? So when it comes to the web application, sometimes we have to use hardwares as well. For example, sometimes we have to use printers, scanners. For some web applications, we have to use those things, right? So if you are using those hardwares, we have to analyze that one as well, right? So when we are doing the analyzing part, right, we can have interviews with the customers, clients, designers, and developers, right? And we can use in those informations, we can review the product, right? Using this review, we can make a documentation, right? And after we have finalized the documentation, we can understand what type of areas we have to cover under the QA, under the quality assurance or testing. We can understand what type of or what are the areas we have to cover, right? So that is called analyze the product, right? ඒක තමයි පළවෙනි එක, analyze the product කියන එක. එතකොට analyze the product කියන එකේදී අපි බලන්න ඕන system එක මුලින්ම analyze කරලා, right? එතකොට මේ analyze කරනවා කියලා කියන්නේ අපි බලන්න ඕන system එකේ මොන වගේ areas අපි cover කරන්න ඕන, මොන වගේ දැන් උදාහරණයකට අපි දැන් website එකක් ගත්තොත් bank එකකට create කරපු පළවෙනියටම බලන්න ඕන කොයි වගේ කට්ටියද මේ website එක use කරන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට මතකයි මම ගිය සතියේදී කිව්වා අපි website එකක් හදනකොට හැමතිස්සෙම බලන්න ඕන development part එකට කලින් ඕගොල්ලෝ requirements gather කියන part එක තියෙනවානේ. එතකොට මේ requirements gathering කියන part එකේදී ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ මේ product එක මොන වගේ කට්ටියට හදන්නේ. සමහර products තියෙනවා teenagers ලට හදන. සමහර products තියෙනවා toddlers ලට. එහෙම නැත්නම් පොඩි බබාලට හදන. එහෙමත් නැත්නම් සමහර systems තියෙනවා ලොකු කට්ටියට adults ලට හදන. එහෙමත් නැත්නම් සමහර systems තියෙනවා teenagers ලා adults ලා හැමෝම පාවිච්චි කරන. ඊටත් අමතරව සමහර systems තියෙනවා
දැන් හිතමුකෝ ස්කෝල් එකට යුනිවර්සිටි එකකට ඒ වගේ පර්පස් එක අපි බලන්න ඕන සිස්ටම් එක හදන. හරිද? දැන් එක්සැම්පල් එකකට ගත්තහම අපි හිතමුකෝ දැන් e-commerce website එකක් ගත්තොත් ඒක ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ teenagers. එහෙම නැත්නම් young generation. teenagers කියලා කියන්න බෑ. young generation එකේ කට්ටිය සහ සමහර වෙලාවට adults ලා use කරනවා. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එක අපි හදද්දී අපිට බැහැනේ දැන් ගොඩක් වයසක කට්ටියට අතරම වෙබ්සයිට් එකක් ගත්තාම ඒගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එක නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට ගත්තාම වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් අර ලොකු ෆොන්ට් එකකට ෆොන්ට්ස් දාලා එතකොට in-depth details යන්නේ නැතුව හරි simple විදිහට. එතකොට ගොඩක් buttons දාන්නේ නැතුව ගොඩක් clicks යන්නේ නැතුව හරි simple විදිහට තමයි අපි වැඩිහිටියන්ට වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දි කරන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ technical people නෙමෙයිනේ. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලෝ දාන්නේ මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් කවුරු හරි open කරලා දුන්නාම ඒකේ තියෙන දේවල් කියවලා බලන්න විතරයි. සහ එතනින් එහාට බටන් එකක් ක්ලික් කරලා තව page එකකට ගිහිල්ලා ආයෙ එතනින් බටන් එකක් ක්ලික් කරලා තව page එකකට ගිහලා ඒ වගේ pages ගොඩාරියක් අපි clicks ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ clicks කියලා. clicks ගොඩක් අපි හදන්නේ නැහැ. normally procedure එකත් website එකක් හදනකොට ඒක අපි minimum කරන්න ඕනේ 3 clicks වලට. ඒ කියන්නේ එක page එකකින් අපි බටන් එකක් ක්ලික් කරලා තව page එකකට ගිහිල්ලා තව එකකින් බටන් එකක් ක්ලික් කරලා තව page එකකට ගිහිල්ලා එතනිනුත් බටන් එකක් ක්ලික් කරලා තව page එකකට ගියා. හරිද? ඒ කියන්නේ clicks 3කට තමයි අපි හැමතිස්සෙම system එක website එකක් specially ගත්තාම ඒක limit කරන්න ඕන clicks 3කට. හරිද? එතකොට website එකක් අපි වැඩිහිටි කට්ටියට හදනකොට එතකොට අපි use කරන්න ඕන colors ගත්තාම font sizes ගත්තාම font type එක ගත්තාම සහ enter කරන්න ඕන data add කරන්න ඕන data ගත්තාම එතකොට අපිට වෙනමම විදිහකට තමයි හිතන්න ඕන. එතකොට අපි පොඩි ළමයින්ට ගත්තාම අපි හිතමුකෝ මොන්ටිසෝරි බබාලාට කියලා. එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී අපිට බෑ details ගොඩක් add කරලා වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න. ඒ කියන්නේ අපිට බෑනේ paragraphs ලියලා details ගොඩක් ලියලා හදන්න. එතකොට අපි use කරන්න ඕන මොනවා හරි animations, graphics වගේ දේවල් තමයි use කරන්න වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ව attract කරගන්න. ඊට අමතරව colors ගත්තාම අපි හරි vibrant colors. එහෙම නැත්තම් ගොඩක් අර contrast colors තමයි පොඩි ළමයින්ගේ වෙබ්සයිට් එකක් හදනකොට use කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ එක පුද්ගලයන්ට එහෙම නැත්තම් අපිට age එක ගත්තාම purpose එක ගත්තාම එතකොට අපි ගත්තාම ඔය දෙක තමයි mainly බලන්නේ. ඊට අමතරව තව බලන ගොඩාක් areas තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න ගත්තාම. එතකොට මේ analyze the product කියන එකේදී අපි බලන්නේ දැන් මේ QA part එකනේ කරන්නේ testing නේ. එතකොට අපි බලන්නේ කාටද මේ වෙබ්සයිට් එක හදලා තියෙන්නේ. හරිද? කවුද මේ වෙබ්සයිට් එක use කරන්නේ? මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක use කරලා කරන්න පුළුවන් දේවල්? මොකද්ද purpose එක? කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එක වැඩ කරන්නේ? මොනවාද තියෙන functionalities? functions මොනවාද? customer කෙනෙක්ට system එක use කරලා මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක සහ අන්තිමට අපි බලනවා ඒක හදන්න use කරලා තියෙන software ආසුයි hardware ආසුයි. right? ඔය ටික තමයි මේ analyze කියන part එකේදී කරන්නේ. පළවෙනි එකේදී කරන්නේ. ඕක කරාට පස්සේ අපිට identify කරගන්න පුළුවන් කොච්චර scope එකක් අපිට cover කරන්න තියෙනවද කියලා මේ testing වලදී. right? එතකොට අපිට මේ දේවල් එකතු කරගන්න අපිට පුළුවන් stakeholders ලාත් එක්ක කතා කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ interviews තියන්න, forms fill කරන්න දෙන්න, discussions වලට යන meetings තියන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් questionnaires දෙන්න. ඒ වගේ අපි එකතු කරගන්න. ඒ කියන්නේ data gather කරගන්න පුළුවන් කට්ටියකින් අපි data gather කරගන්න ඕන. after that ඒ data gather කරගත්තට පස්සේ ඔයා ඒ data ටික analyze කරලා document එකක් හදන්න ඕන. ඒ document එකේ තියෙන්න ඕන එතකොට ඔයා කොයි වගේ scope එකක්ද cover කරන්නේ, මොන වගේ functions ද ඔයා cover කරන්නේ testing part එකේදී කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ document එක use කරලා ඔයාගේ testing scenarios එහෙම නැත්නම් test plan එක prepare කරගන්න. හරිද? මේ අපි දැන් කරන්නේ test plan එක හදන විදිය තමයි මේ step by step අපි මම කියලා දෙන්නේ. හරිද? මම ඔයගලන්ට අන්තිමට test plan එකක් හදලා Word document එකක් share කරන්නම්. ඒක ඔයගලන්ට go through කරලා බලන්න පුළුවන් මොනවද ඒකේ include වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන second one. හරිද?
second one තමයි developed test strategy කියන එක. හරිද? developed test strategy කියන එකෙත් අපිට තියෙනවා stages 4ක්. We have 4 stages, right? In there we have to identify what are the critical steps we have to follow when we are doing the testing in the software, right? So in the test document, in this test strategy document, right, we can include the testing objectives and the cost as well as the effort we have to we have to give to do the testing, right? So in this documentation, this is a high level document, right? Most of the time this is developed by the test manager, right? So හරි දැන් මේ develop test strategy කියන second step එකේදී මොකක්ද අපි කරන්නේ test strategy එකක් අපි develop කරන්න ඕන අර අපි පළවෙනියටම gather කරපු data use කරලා ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා testing කරන්න ගියාම අපි අපිට දැන් අපි identify කරගන්න functionalities අපි මොනවද කියලා test කරන්න ඕන ඒ functionalities අපි identify කරගත්තට පස්සේ ඒ වලට අපි objectives create කරන්න ඕන. හරිද? objectives කියලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් objectives හදන්න දැන් banking website එකකට නම් අපිට පුළුවන් එක එක write කරගන්න. customer ගේ තියෙන අපි හිතමුකෝ customer ටයි admin ටයි systems දෙකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට එක objective එකක් විදිහට customer කියන part එක ගත්තාම customer interface එක ගත්තාම ඒකේ අපිට තියෙනවා සිස්ටම් එකේ security එක බලන එක එතකොට database එක check කරන එක front end එක check කරන එක logins එහෙම නැත්නම් forms check කරන එක ඔය වගේ එක එක objectives වලට අපිට divide කරගන්න පුළුවන්. එතකොට admin ගේ part එක ගත්තාම අපිට පුළුවන් Recording in progress. හරිද දැන් අපි හිතමුකෝ මාස 6ක් ඇතුළත සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඕන. එතකොට පළවෙනි මාස 5ේදී මාස 4ේදී අපි හිතමු ඩෙවලොප්මන්ට් පාර්ට් එක කරලා ඉවර වෙන්න ඕන. ඊළඟ මාස 2ේදී ටෙස්ටිං පාර්ට් එක ඉවර වෙන්න ඕනේ කියලා අපි හිතමුකෝ. හරිද? එතකොට අපි මේ ටෙස්ටිං පාර්ට් එකට අපිට මාස 2ක් නම් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ අපි බලන්න ඕන තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් ටික චෙක් කරන්න ටෙස්ට් කරන්න අපිට ඕන රිසෝසස් මොනවාද කියලා. ඒ කියන්නේ ටෙස්ටර්ස්ලා අපි කල්පනා කරන්න ඕන ඔටෝමේෂන් ටෙස්ටර්ස්ලා අපි ගන්නවද මැනුවල් ටෙස්ටර්ස්ලාගෙන් චෙක් කරනවද එහෙම නැත්නම් දෙගොල්ලොන්වම ගන්නවද ඊට අමතරව ටෙස්ටර්ස්ලා ගත්තාම කී දෙනෙක් ඕනද අපිට දීලා තියෙන ඩෙඩ්ලයින් එකට ටෙස්ටිං කරලා ඉවර කරන්න කී දෙනෙක් ටෙස්ටර්ස්ලා ගාන වැඩි වෙන්න cost එක කොච්චර අපිට allocate කරන්න වෙනවද ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ develop test strategy කියන එකේදී mainly බලන්නේ right ඒකෙදි දීලා තියෙනවා අපිට එක එක steps 4ක් හරිද දැන් මේ develop test strategy එකේ cost එක effort එක කියන එක අපි check කරන්න නම් ඒකට කලින් අපි බලන්න ඕන testing type එක දැන් මං කිය automation testing ද තියෙන්නේ manual testing ද තියෙන්නේ testing type එක එතකොට scope එක හරිද එතකොට ඊටත් අමතරව අපි බලන්න ඕන මොනවා හරි risk එකක් issues තියනවාද කියලා දැන් example එකකට ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මං කිව්වා regression testing කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ test කරලා ඉවර වෙලා identify කරගත්තොත් මොනවා හරි issues තියෙනවයි කියලා ආයි test කරනවා නම් ඒකට කියන්නේ regression testing කියලා. එතකොට ඕගොල්ලෝ ටෙස්ටිං ටික අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තට පස්සේ ටෙස්ට් කරනවානේ ටෙස්ටිං ටික කරනවානේ ටෙස්ටිං කරගෙන යන අතරේ ඔයාට රිස්ක් මොනවා හරි අයිඩෙන්ටිෆයි වුණොත් එහෙම නැත්නම් ඉෂුස් තියෙනවා නම් ඔයා ආයේ ඉෂුස් ටික හදලා ඉවර වෙලා ඔයා ආයි ටෙස්ටිං කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රිග්‍රෙෂන් ටෙස්ටිං කරන්න ඕනේ. ඊටත් පස්සේ ඔයා ප්‍රිපෙයාර් කරන්න ඕනේ ටෙස්ට් ලොජිස්ටික්ස් කියලා
document එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ final documentation, final version එක ඔයාගේ testing document එකේ. හරිද? test plan එකේ. එතකොට ඔය ටික තමයි මේ steps විදිහට අපිට දීලා තියෙන්නේ. right? මම ඔය steps 4 explain කරාද ඔයගලන්ට ගිය සතියේ මම note එකක් දුන්නද? මතකයිද? 2.1. Okay. 2.1. Okay. Analyze එකේදී every detail we can analyze. ආතිෆ් අපි analyze කරනවා කියලා කියන්නේ අපි සම්පූර්ණ system එකේම scope එක identify කරගෙන අපි මොනවාද testing කරන්න ඕන areas කියලා define කරගන්න එකට තමයි මේ analyze කරනවා කියලා කියන්නේ. මොකද නැත්තම් දැන් හිතන්නකෝ අපි මෙහෙම එකක් example එකකට අපි ගාවේ e-commerce website එකක් තියෙනවා. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දන්න e-commerce website එකේ තමයි ඒක example එකකට ගන්නවා. දැන් e-commerce website වල එකක් තියෙනවා payment gateway. හරිද? ඊට පස්සේ chatbot එකක් තියෙනවා. ඊටත් අමතරව අපි හිතමුකෝ wish list එකක් වගේ ඒ වගේ තියෙනවා කියලා. දැන් අපි scope එක identify කරගන්න නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපිට testing කරද්දී ඔය දැන් මම කිව්වනේ ඔයගලන්ට main components තුන ඔය තුنين එකක් හරි miss වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් chatbot එකක් වගේ එකක් payment gateway කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අනිවාර්යම system එකක දැන් කාලේ තියෙනවනේ. wish list කියන එක අපිට හිතමුකෝ අපිට miss වුණා කියලා test කරන්න. එතකොට එතන ප්‍රශ්නයක් වෙනවනේ. දැන් customer ගේ අතට අපි දුන්නාම system එක හදිස්සිය හරි මේ wish list කියන function එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ අපේ testers ලාගේ පැත්තේ එතන issue එකක් තියෙනවා. මොකද එයා test කරලා නැහැ. ඒ නිසා system එකේ scope එක cover කරන්න functions cover කරන නිසා තමයි මුලින්ම අපි analyze කරලා බලන්නේ මොනවාද අපේ මේ developers ලා හදලා තියෙන functionalities මේ system එකේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා මොන වගේ testing අපි ඒකට කරන්න ඕන. සහ මොනවාද අපි test කරන්න ඕනේ areas කියලා. Right? Is it clear? The usual procedure according to SDLC is that after the product is fully developed, the QA part begins. Why isn't the QA started right along when the product requirement analysis is done? Wouldn't that make the entire development and product release processes much faster? Yes. Rakim, I don't know whether I'm pronouncing it properly. Rakim Fauzi. Yes, Puta. So I know that you guys have learned some methodologies like waterfall, V model, rapid model, prototype. Those are the traditional methodologies you guys have learned. So for example, if you take waterfall methodology, according to the software development life cycle, once we have done the implementation part, fully implementation part, we have to move on to the testing part, right? But the actual scenario is in the industry, we are not doing that one, right? In the industry, we are using most of the time agile or scrum, right? Or agile scrum, there are like different methodologies we can use. If you take agile methodology, what they are doing is first they are first they are gathering information, and after that, according to the information, they are developing one particular component. Once they have done that development part, they are sending that component to the testing team, right? So the testers can check or they can do the testing for that particular component, right? So component wise or unit wise, they are doing the development and parallelly they are doing the testing part as well. That is what happening in the industry, right? Is it clear? Is it clear, Rakim? So actually, as students,
you guys are know that you are like studying waterfall, the traditional methods in there. Yes, right. We are like we have to do the one particular stage. Once we have done that stage, we can move on to the second stage. But actual scenario is totally different, right? Okay. Uh, right, we will move on to the step 2, the develop test strategy. In there, we have discussed the 2.1 and 2.2, right? So 2.1 is define scope of testing, right? So as I told you, in the second stage, we have to identify the scope of our project, right? Like we have to identify the components of the system to be tested, right? It can be a software, it can be a hardware, or it can be a middleware, right? After that, we have to think what are the out of the scope areas, right? That means first we have to identify the components which we want to test. After that, we have to identify the components of the system that will not be tested, also need to be clearly defined as being out of scope, right? So there are two things, right? First, we have to understand the scope of the testing. That means some areas we have to do the testing, and some parts we don't want to test, right? We don't want to test, but however, in the documentation, we have to clearly mention that, right? Why is that? Let's say if you let's say you as a test manager, you have decided that you don't want to check the wish list in the e-commerce website, right? So if you have decided that, you have to mention that one in the documentation, right? Why is that? Because in some cases, let's say there is an issue in the wish list, right? Once we have handed over to the client, the system handed over to the client, then there is a issue in the system, right? Issue in the system in the sense wish list, right? Then what will happen is the customer or the client can like complain about that, right? So the project management team or the testing team needs to understand, or they have to identify that before handing over the system to the client, they haven't done the testing for the wish list. So that is why we have to check out of scope in our system, right? That one also we have to enter to the documentation, right? And after that, we have to add clear informations, right? That means all the project members need to have a clear understanding about what is tested and what is not, right? So using this documentation, we can understand that, right? And the second one is we have to give everyone a confidence and accurate information of the testing which we have done or which we are doing, right? So if you have documented those details in the documentation, then you know that what are the areas you have covered and what are the areas you haven't done the testing, right? So that is why remember that in 2.1 or in the develop test strategy, right, you have to mention the scope of the testing area as well as the testing the out of the scope, right? So after that we have to determine the scope, right? So we have to think what are the scope area, right? So to determine that one, you can gather the requirements from the customer or the client, right? And you can decide it based on the project budget, right? Budget also important thing, because no one is here to implement a system for free, no, right? So they are doing it as a business, right? So we have to think about the project budget, right? And the other thing is we have to know about the product specification,
right? So all of you know that what is a product specification is. All the details of the system are included in the product specification, right? And the next one is we have to think about the skills as well as the talent of our test team. Based on the talent and the skills of the team also, the the test results and the testing speed are depend, right? So we have to think about how many testers we are going to recruit, we have to allocate, as well as we have to think what are the skills and the talent areas of our test team, right? So that is coming under 2.1, right? There is a question. Miss class එක link එක අවිල්ල class එක පටන් ගත්තේ මම 7:25ට වගේ. මේ ගිය සතියේ කතා කරපේවා තමයි තාම මම කතා කරන්නේ. කට්ටිය තාම join වෙන නිසා. Yeah, දැන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද join වෙලා? 197 නේද? හරි. Yes, Lakshan, lecture slides in the sense, as informed by the institute, we can't share the lecture slides. That's the case. If you have any important slide, you can take a picture. Screenshot එක මේ තියාගන්න. Right? Okay. Right. The second one, 2.2, identify testing types, right? So this identify testing type is also important, right? What we are doing in here is we have to understand the standard test procedures that we can use to test our program, right? So for different systems, we have to use different types of software testing. For example, let's say if you are going to implement a small scale system, you can do unit testing. If you are using an API if you are using an API for your implementation, for example, let's say you are going to develop an e-commerce website. For the e-commerce website, we can use payment gateways, right? PayPal, likewise, we can use payment gateways, right? And for, let's say, if you are implementing a traveling system, right? Traveling web application, you can use Google Maps API. Right? So likewise, you can, if you have used any APIs for the system, you have to do the testing, right? So you can use API testing, right? And if you are implementing a system, like let's say individual softwares, right? You can do integration testing, right? Or if you are doing a system, if you are implementing a system as a group, also you can use integration testing, right? And if the system is let's say like if you develop the system using agile technology or agile not technology methodology, then you can do agile testing, right? Likewise, based on your system development, you can select any testing type, right? There are more testing methods like functional testing, non-functional testing. For the mobile applications, we can do gorilla testing. Likewise, there are a lot of testing types we can select, right? So in the second 2.2, we have to understand the testing types, right? Okay, so those are the things we have discussed last week. So now we will move on to the step 2.3, right? In 2.3, we have to discuss about the document risk and issues, right? So we have to document
the risks and issues that has occurred in our implementation, right? So risk mean lamai uncertain events, right? That means those events are not predefined, right? So if you have any uncertain event occurs in your system, that is called a risk, right? If you have continuously, if you are keeping the risk, that will become an issue, right? If you are not sorting the risk, then it will become an issue, right? So when it comes to the risks, we have to mitigate these risks, right? For example, let's say something like this. If your test manager has poor management skills, right, then to mitigate that, we can plan leadership training programs for the manager, right? And other than that, let's say if the what is, if we have a wrong budget estimate and cost overruns, then what we can do is we can establish the scope before beginning the work, right? So, or else we can reduce some developers, or we can reduce some like we can do some cost cutting parts, right? So likewise, if you have identified any risk, we have to mitigate it, right? And another thing, if the team member is lack of required skills, let's say skills and talent, then we can have training courses, right? We can plan training courses for the members of the team, right? So likewise, once you have identified the risks in your team, you have to mitigate them, right? That is called risks and document risks and issues, right? So once you have identified these risks and issues, definitely you have to prepare a documentation, right? You have to document them in the test plan, as well as you have to prepare a separate documentation to mention those details, right? Is it clear? 2.3 එකේ 2.3 එකේ තියෙන්නේ document risk and issues කියලා. දැන් අපි risk and issues කියලා කියන්නේ ළමයි test plan එකේ ඔයගොල්ලෝ mention කරන්න ඕන ඔයා මොනා හරි face කළා නම් risk එකකට. එහෙම නැත්නම් issues මොනා හරි ආවනම් වගේ system එකේදී ඒ දේවල් තමයි මේ mention කරන්න ඕන. right? එතනදී මොනවද කරන්න ඕන? මේ risk එකක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි uncertain event එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් අපි කියන්නේ කලින් plan කරපු නැති දේවල් තමයි මේ risk එකක් විදිහට ගන්නෙ. දැන් අපි හිතමුකෝ example එකක් විදිහට මම මේ risk ගැන ඊට කලිනුත් කතා කරා. අපි හිතමු මෙහෙම එකක්. දැන් ඔයාට ඉන්නවා යාළුවෝ 4-5 දෙනෙක් එක්ක පොඩි team එකක් හැදිලා ඕගොල්ලෝ systems හදනවා. හරිද? ඕගොල්ලෝ හදන web applications විතරයි. අපි හිතමුකෝ ඔයාට mobile application එකක් හදන්න ආවා. ඔයා හිතුවා ඕගලන්ට ඒකට talent එක තියනවා කියලා, knowledge එක තියනවා කියලා ඔයා ඒ system එක හදන්න ගන්නවා. අපි හිතමුකෝ team එක 4 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් දෙන්නෙක්ට විතර talent එක තියනවා කියලා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ දැන් system එක හදාගෙන යනකොට identify වෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන budget එකත් එක්ක, ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන time period එකත් එක්ක ඔන්න system එක හදාගන්න බැහැ කියලා. right? එතකොට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ඕගොල්ලේ risk එක. ඒක risk එකක්. හරිද? මොකද අපිට timely system එක client දෙන්න බැරි වුණත් ඒක risk එකක්. දෙන්න පුළුවන් වේද බැයිද කියන එක risk එකක්. ඊට අමතරව අපේ තියෙන budget එකට අපිට system එක හදලා ඉවර කරගන්න බැරි වුණොත් දැන් example එකක් විදිහට අපි හිතමු within 10 days ඕගොල්ලෝ system එක hand over කරන්න ඕන client. හැබැයි system එක hand over කරන්න බැරි නිසා ඔයා කරන්නේ මොකද්ද? ඔයා පිට කට්ටියක් ආයි ඔයාගේ ටීම් එකට ඇඩ් කරගෙන ඒ සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරන්න විතරක් ඒගොල්ලන්ට සපෝට් එක ගන්නවා. එතකොට ඉතින් කවුරුත් ඇවිල්ලා නිකන් වැඩ කරන්නේ නැහැනේ. යාට පේමන්ට් එකක් කරන්න වෙනවා. හැබැයි ඔයගේ බජට් එකේ ඒ පේමන්ට් එක කරන්න සල්ලි නැහැ. හරිද?
අන්න එතනදී ඒක රිස්ක් එකක්. right? එතකොට ඔයාගේ රිස්ක් එකක් ඔයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්ත ඔය වගේ රිස්ක් එකක් දිගටම තියාගෙන යනවා නම් ඒකේ ඉෂුව එකක් විදිහට හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉෂුව එකක් වෙනවා. right? එතකොට ඔය රිස්ක් එකයි ඉෂුව එකයි තියෙනවා නම් අපේ සිස්ටම් එකක QA part එකේ එහෙම නැත්නම් ටෙස්ටිං part එකේ ඒ හැම දෙයක්ම අපි අනිවාර්යයෙන්ම ડોකියුමන්ට් කරන්න ඕන. හරිද? දැන් බජට් එකෙන් අපි හිතමුකෝ කට්ටියක්ව එළියෙන් අරගෙන ඔයා within the period of time දෙන්න ඕන නිසා ඔයා lost එකක් තියාගෙන ඔය සිස්ටම් එක හැදුවයි කියලා. ඒත් ඔයා ડોකියුමන්ට් එකක් තියාගන්න ඕන ඔයා කරපු දේ ගැන. හරිද? හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න software engineering කියන field එකේ ඔයා කරන හැම දෙයකටම documents හදාගන්න ඕන. right? දැන් එක්සාම්පල් එකක් විදිහට රිස්ක් එකක් ගත්තාම ඔයාගේ ඉන්න ටීම් මෙම්බර්ස්ලාට knowledge එක නෑ හදන්න සිස්ටම් එක. ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේනින් සෙෂන්ස් තියන්න කෝසස් වලට ඒගොල්ලන්ව දාන්න. හරිද? මොකද දැන් දිගටම අපි හිතමුකෝ වැඩ එනවා නම් හරිද මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් කරන් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට ඕගොල්ලන්ට දිගටම එනවා කාගේ හරි කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ හරි එහෙම නැත්නම් එක එක කස්ටමර්ස්ලාගෙන් රික්වෙස්ට් එනවා. එතකොට ඔයාලට ඒ වගේ ටීම් එකක් හදාගන්න ඕන නම් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන්ස් හදන ඔයා ඉන්න කට්ටියව ට්‍රේනින් සෙෂන්ස් තියලා ඒ කෝසස් වලට යවලා ඔයාලට ට්‍රේන් කරලා ස්කිල්ස් වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ මෙම්බර්ස්ලාගේ. හරිද? පිටින් කට්ටියව ගන්නවට වඩා ඔයාලට ඉන්න කට්ටියගේ ස්කිල්ස් වැඩි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටෙස්ට් මැනේජර් කියන කෙනාගේ යාගේ මැනේජ්මන්ට් ස්කිල්ස් පුවර් නම් අපිට පුළුවන් ලීඩර්ෂිප් ට්‍රේනින් සෙෂන්ස් වලට ඒගොල්ලන්ව යවන්න. හරිද? ඒ වගේ අපිට පුළුවන් එක රිස්ක් වලට ඒ රිස්ක් මිටිගේට් කරන මොනවා හරි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. කට්ටියට ජොයින් වෙන්න බැරුව ඉන්නවලු. හරි. මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. මම කෝල් කරලා ඉන්ෆෝම් කරන්න. අනිත් කට්ටිය එතකන් ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් කරන්න පුළුවන්. .2 කියලා. අපි අද පොඩ්ඩක් ෆාස්ට් කරමු. ගොඩාක් දේවල් අපිට ඩිස්කස් කරන්න තියෙනවා. ඒක නිසා. 2.2 step 2.2 identify testing type. Identify testing type. ලියන්න. A testing type is a testing type is a testing type is a standard test procedure. Standard test procedure a testing type is a standard test procedure that gives an expected a testing type is a standard test procedure that gives an expected test outcome. Right?
each testing type each testing type each testing type is created to identify each testing type is created to identify each testing type is created to identify a specific type of a specific type of product bugs. Product bugs. Right? In the next line, write down the commonly used testing types are commonly used testing types are Kayla add a comma, and in the next line write down first one unit testing unit testing unit testing. Second one, API testing. API testing. Next one, integration testing. Integration testing. Next one, agile testing. Right. So other than this, there are a lot of testing types are available. I have given the main testing types, right? ඔගොල්ලෝ තව හොයලා බලලා ලියන්න. ඔයගලන්ට homework එකක් දෙනවා. දැන් අපි ඔය testing types ලිව්වනේ. ඔගොල්ලෝ දැන් line by line ලියන්න නැත්තේ. ඕක ඉස්සරහින් ඔගොල්ලෝ ලියන්න ඕන. ඔය testing types අපි use කරන්නේ මොන වගේ දේවල් test කරන්නද කියලා. හරිද? දැන් example එකක් විදිහට API test, right? You can test the APIs created for the applications, right? එතකොට unit testing කියන එක ගත්තාම unit testing කියන එක use කරන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? අර ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕන මොනකටද මෙන්න මේ testing types අපි use කරන්නේ කියලා. හරිද? මොන වගේ features or functions ද? එහෙම නැත්නම් මොන වගේ දේවල්ද product එකේ test කරන්නේ කියලා. හරිද? Right. Write down the next step. Step 2.3. Document risk and issues. Document risk and issues. Right.
Write down risk is a probability of risk is a probability of occurrence 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 of an undesirable event. Risk is a probability of occurrence of an undesirable event. Right? Undesirable. UNDESIRABLE. I cannot. Risk is the probability, probability, probability of occurrence, 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 occurrence of an undesirable event. Undesirable, UNDESIRABLE, undesirable event. Event honde EVENT. Right? When the risk actually happens, when the risk actually happens, when the risk actually happens, it becomes the issue. It becomes the issue. When the risk actually happens, it becomes the issue. It becomes the issue. Write down example. EX කියලා දාලා ලියන්න. මෙහෙම ලියන්නකෝ. columns දෙකක් හදාගන්න. එක පැත්තක් දාන්න risk කියලා. අනිත් පැත්තට දාන්න mitigation කියලා. එක පැත්තක් risk, අනිත් පැත්ත mitigation. ඕකේ ළමයි in depth තව තියෙනවා හොඳද? දැන් risk analysis ගත්තාම කොහොමද identify කරන්නේ risk එකක්? මොකනාද තියෙන impacts? එතකොට කොහොමද identify කරගත risk වලින් තියෙන impact එක මොනවාද? හරිද? කොහොමද අපි මේ measure කරන්න ඕන identify කරගත්ත සහ analyze කරපු risk. හරිද? ඊටත් අමතරව අපිට තියෙනවා organizational risk කියලා, project risk කියලා,
technical risk, business risk ඔය වගේ ගොඩාක් මේ risk කියන එකේ ඇතුලේ තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි මේ නිකන් අර මෙහෙම risk කියන එකක් test plan එකට add කරන්න ඕන කියන එක තමයි මේ ඉගෙන ගන්නෙ. හරිද? in depth තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි QA field එකට යන්න ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් ඕවා search කරලා බලලා යන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මම දෙනවනේ risk එකක් දෙනවා mitigate කරන්න කොහොමද කියලා දෙනවා. in depth ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන යන්න ඕන. හරිද? Right. In the first column under the risk, write down. Let's say test manager has poor management skill. Test manager has poor management skill. Test manager has poor management skill. Right. In the next column, mitigation, write down plan leadership training for manager. Plan leadership training for manager. Plan leadership training for manager. Right. Second risk. Team members lack the required skills. Lack of කියන්නේ අඩුයි. හරිද? LACK lack the required skills. Team member lack the required skills. So, in the mitigation column, write down plan training course. Plan training course to skill up your members. Mitigation means solution for the risk. Yeah, kind of. Solution, we can't say it's a solution. Like, let's say we can reduce the gravity of the risk. That is called mitigation or mitigate. Like, gravity of the issue in the sense, like we can reduce the risks from our system. That is called mitigate. Right? Mitigating. Okay. So, yeah, team member lack the required skills. So, the mitigation is plan training course to skill up your member, right? Member or members. Next one, last one. The project schedule
project schedule. Project schedule is too tight. Project schedule is too tight. The project schedule is too tight. Then the mitigation. The project schedule is too tight. Like it's hard to complete the project on time. That is called tight schedule, right? Tight, T-I-G-H-T, tight. The project schedule is too tight. Then what we can do is we can set, right? Write down, set test priority, test priority for each of the test activity. Set test priority for each of the test activity. If we are using an automation testing, like Selenium, we can set the priority testing in there automatically. Like we can set the automatic priority testing in automation tools. Right? Okay. So the last one, right? Step 2.4, create test logistics, right? So in test logistics, right, what we have is we have to understand, right, who will test the program, right? When will the test occur, right? That means once you have done the testing part, again, when will it happen, right? So those are called test logistics, right? ළමයි 1 minute අනේ ළමයි පොඩි උදව්වක් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයගලගේ WhatsApp හරි මොකක් හරි group එකක් තියෙනවා නා මේ කට්ටියව add කරගන්නේ මම හරිද එතකොට දැන් මේ lecture එක කරන අතරේ කට්ටිය waiting room එකේ ඉන්නකොට add කරනකොට ඒක පොඩ්ඩක් disturb වෙනවානේ මාව distract වෙනවා ඒ නිසා පුළුවන් නම් එකපාර හැමෝටම log වෙන්න කියන සහ log වෙච්ච කට්ටිය ආයි අයින් වෙන්න එපා මොකද දැන් මම දැක්කා කට්ටිය log out වෙනවා ආයි log වෙනවා ඒක නිසා ඉන්න කට්ටිය හැමම ඉන්න log මේ අයින් වෙන්න එපා session එකේ right okay so yeah so the test logistics right like if you think about who will test right like you may not know that exactly who will test the system right but since you have familiar with the types of testing right you know that which people you have to connection එකක් ආවොත් connection issue එකක් ආවොත් කමක් නැහැ නැත්නම් අයින් වෙන්න එපා ළමයි right ටිකක් වෙලා දරුවෝ පටන් අරගෙන we have started at 7:25 right so okay so if you like you may doesn't know like whom you may not know who will exactly do the testing part right but since you know that what are the types of testing you are going to use right whether it is unit testing whether it is black box white box functional whatever right you know that who are the people you can allocate for that testing right
ඔගොල්ලෝ දන්නවා දැන් exactly අපිට කියන්න බැරි වෙන පුළුවන් මෙයාව අපි allocate කරනවා කියලා. හැබැයි ඔගොල්ලෝ දන්න නිසා කවුද ටෙස්ට් මොන වගේ ටෙස්ටිං types ද ඔගොල්ලෝ use කරන්න ඕනේ කියලා ඕගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන්. කාවද use කරන මේ system එක test කරන්න use කරන්න පුළුවන් testersලා කවුද කියලා. හරිද? ඊට අමතරව ඔගොල්ලෝ ගත්තොත් දැන් when will the test occur, right? So normally for the test activities, right, the test activities need to be associate with the development activities, right? So you have to start all the testings, right, or all the testing types or all the testing methods you have to follow when all the required items are achieved, right? For example, let's say something like this. If you are going to develop a system, right, once the developer has developed one function or the entire functionalities in the system, right, you can check whether you have some human resources, right? That means you have to check whether you have accountable of testers in your to test your system, right? If you have those people, if you have the testers, then you need to check the test environment, right? Test environment means like you have to test or you have to check, right, whether you have the proper resources, whether you have the proper softwares or hardwares or the environment of this testing you have to check, right? So all these three things are interconnected, right? Or if you have achieved all these three things, you can start the testing then, right? So මේකෙදි බලන්නේ මේ 2.4 එකේදී බලන්නේ අපි logistics කියන්නේ අපි බලනවා මුලින්ම කවුද මේ system එක test කරන්නේ සහ කොයි වෙලාවෙද අපි මේ system එක test කරන්නේ කියන එක, right? එතකොට කවුද මේ system එක test කරන්නේ කියන එකේදී ඔයා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් හරියටම මෙන්න මොකක් හරි function එකක් test කරන්න මෙයාවම මම allocate කරනවා. හරිද? කියලා එහෙම ඔයාට decide කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට clear idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවා නම් ඔයා use කරන testing types ටික ඒ testing types ටික කරන්න කවුරු හරි ඔයා ගාව ඉන්න testersලා available කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. right? ඒ කියන්නේ වෙන මොන හරි projects තියෙනවා නම් ඒවා කලින් complete කරලා ඉවර කරන්න කියලා හරි එහෙම නැත්නම් වෙන එක්කෙනෙක්ට hand over කරලා හරි එයාව free කරගන්නවට පුළුවන්. හරිද? ඔයා දන්නවා නම් මොනවද තියෙන testing types කියලා. හරිද? ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් කොයි වෙලාවෙද testing කියන එක occur වෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාට බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක කරන්න නම් ඔයාට achieve කරන්න වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි development part එක complete වෙන්න ඕන. හරිද? ඊටත් අමතරව requirement document එක prepare වෙලා තියෙන්න ඕන. ඔයාගාව human resource ඉන්නවනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගාව ඔයාට system එක test කරගන්න පුළුවන් විදිහේ testersලා ටිකක් ඉන්නවා නම් human resource ටික complete වෙන්න ඕන. ඊට අමතරව environment එක clear වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාට system එක test කරන්න ඕන softwares the hardwares the එහෙම නැත්නම් ඊට අමතරව මොනවා හරි ඔයාට ඕන විශේෂ requirements තියෙනවා නම් frameworks හරි මොනවා හරි ඒ දේවල් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඔය requirements තුනම achieve වුණොත් තමයි ඔයාට testing කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. right? ඒක පැහැදිලිද? right. එතකොට ළමයි අපි දැන් ඔය මං කියවනේ දැන් testers ලව අපි ගන්න ඕනනේ system එක test කරන්න. දැන් initially අපි analyze කරාට පස්සේ requirements අපිට පුළුවන් testing types ටික decide කරන්න. ඒකට අනුව අපිට පුළුවන් කවද අපි system එක test කරන්න ගන්න කියන එක decide කරන්න. එතකොට අපි බලන්න ඕන දැන් සමහර testersලට සමහර skills තියෙනවා. දැන් example එකක් විදිහට සමහර testersලට පුළුවන් quality එක maintain කරන්න හොඳට. හරිද? ඒගොල්ලන්ට quality එක check කරන්න පුළුවන් හොඳට. හරිද?
සමහර ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන් attention එක තියෙනවා details වලට. system එකේ functions වලට details වලට attention එක තියෙනවා. සමහර ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් customers ලත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ customers ලගේ requirements තේරුම් අරගෙන system එක test කරන්න. හරිද? ඊටත් අමතරව සමහර ඒගොල්ලෝ තියෙනවා team work එක. එහෙම නැත්නම් cooperation එක හොඳයි. ඔය වගේ එක එක පුද්ගලයන්ට එක එක skills තියෙනවා. හැබැයි system එකක් test කරන්න ඔය හතරම තියෙන ටෙස්ටර් කෙනෙක්ව තමයි සූට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ක්වොලිටි එක ගැන යාට තේරුමක් තියෙන්න ඕන. ඩීටේල්ස් වලට ඇටෙන්ෂන් එක දෙන්න ඕන. සහ ටීම් වර්ක් කියන එක තියෙන්න. ඔය ටික තියෙනවා නම් කෙනෙක්ට යාට හොඳ ටෙස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. right right හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. black box testing method එකේ functionality check කරන නිසා black box testing එකේදී අපි කරන්නේ system එකේ interface එක විතරයි check කරන්නේ. ඒක නිසා අපිට program එක ගැන knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. coding ගැන knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. right හරි okay write down 2.4 create test logistics. In this step, the test manager should think in this step the test manager should think, who will test the system, who will test the system, and when will the test occur? Who will test the system and who will test the system? Sorry. Who will test the system? Using the right member. Yeah, I'll repeat it again. In this step, the test manager should, I think you have written think, right? Because the test manager should ඊට පස්සේ තමයි මේවා පුළුවන් නම් එකපාර ලියා ගන්න මම සමහර ඒවා හිතලා කියනවා. Should think. Okay. chat එකේ තියෙනවා පේනවද? In this step, the test manager should think who will test the system and when will the test occur? When? Adan, it should be when. When will the test occur?
right? When will the test occur? To select the right member, to select the right member, for specified task, to select the right member for specified task, to select the right member for specified task, test manager, test manager test manager need to consider need to consider need to consider need to consider if his skill if his skill if his skill is qualified if his skill is qualified for the task if his skill is qualified for the task. In the next line, write down the test manager, the test manager, the test manager can start, can start, can start to test the program. The test manager can start to test the program when they have all required items. When they have all required items achieved. All required items achieved. Right? The test manager can start to test when they have all required items achieved. Okay. In the next line, write down. එක ලියන්න. Plus sign එක දදා තමයි ලියන්න ඕන ළමයි. හරිද? In the first in the line, write down test specs and requirement document. අර මං කිව්වේ දැන් මේ requirements achieve වෙන්න ඕනයි කියලා ඒකට තමයි මම ලියන්නේ. Test specs and requirement document plus test specs and required document plus human resources, test specs and requirement document plus human resources
plus test environment. Test specs and requirement document plus human resources plus test environment equal ready to test. Ready to test. Ready to test. Okay? Is it clear? හරිද ලියාගත්තද? තේරුණාද? Okay. Right. Hari. The next one. Right. Step 3. Define test objective. Right. Now we are going to define the testing objectives in our system. Right. So test objective is something like this. Right. Like test objective is the overall goal and the achievement of the test execution. Right. So using the objectives of the testing, right, we can ensure that the software under test is bug-free before releasing to the customer, right? Before releasing to the customer, we can ensure that in this software, there is no bug. That means it is a bug-free system, right? So to define the test objectives, we can follow 2 steps, right? First one is we can list all the software features. That means functionalities, non-functionalities, performance, graphical user interfaces, right? Like which may need to test your system, you can mention them in the first place, right? And the second one is we can define the target, or we can say the goal of the test based on the features we have listed, right? Those are the 2 steps we can follow to understand or to define the test objectives, right? So for example, right, let's say if you have a bank project, right, web application, right? Let's say first of all you have to identify the features, right? That means to identify the features, you can break down the application like according to the components and subcomponents, right? Components or subcomponents or විදියට ඔයාට divide කරගන්න පුළුවන්, right? ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් after that you can create a mind map, right? There is something called mind map, right? Are you guys aware what is a mind map? Do you know what is a mind map? පොඩක් Google search කරලා බලන්න mind map එක create කරන්න පුළුවන්. In the mind map, we can like let's say we can understand what are the feature functionalities, usability, security, user interfaces, performance, and what are the hardware requirements we have in the system. So if you take functionalities, we can say accounts, deposit, withdrawals, balance, inquiries, right? And if you take security, we can say account protection and authorized access. Those are coming under security, right? And if you take like performance, we have load test and strong test, right? So likewise, we can divide the functionalities of our system into different parts, right? So to do that one, we can use a mind map, right? So based on the features, we can define the test objectives of the project, right? So if you take functionality, right, under that we have account deposit, that ඉස්සලමන් කිව්වේ account deposit, withdrawal, balance, inquiry, ඔය වගේ ඒවා එනවා, right? And if you take the external interface of the website, like graphical user interface, right? So you can have that one, right? And you can have usability of the system, right?
So likewise, according to this, we can create different objectives in our system. Right? Objectives කියලා කියන්නේ ළමයි මේකෙදී test objectives කියලා කියන්නේ අපි බලන්න ඕන අපේ system එකේ overall goal එක එහෙම නැත්නම් achievements ඔක්කොම test කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපේ system එකේ ultimate goal එක වෙන්න ඕන bug free system එකක්නේ. ඒක check කරන්න තමයි මේ test objectives කියන එක ගන්නෙ. හරිද? එතකොට ඒකෙදි අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? අපිට පුළුවන් steps දෙකක් follow කරන්න. එකක් තමයි features ටික මුලින්ම list down කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලනවා අපේ testing goal එකට එහෙම නැත්නම් target එකට අපි ගිහිල්ලාද කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ example එකක් විදිහට අපි හිතමු accounts කියන objective එක ගමුකෝ එහෙම නැත්නම් function එක ගමුකෝ. ඒ function එක අපි test කරලා තියෙනවා නම් හරි. ඒ කියන්නේ අපේ system එකේ ඒ part එක අපි test කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි deposit withdrawal කියන functionalities දෙක ගත්තොත් ඒක ඔයා ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා නම් හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක achieve. ඔයා ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට functionalities වලට කඩාගෙන system එක check කරලාද තියෙන්නේ නැද්ද කියලා identify කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට mind map එකක් use කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක තේරුණාද? Okay, write down step 3, define test objective. Yes, it's similar to checklist, right? We can't say it's a checklist actually, but however, first we can write down the features in our system and we can check whether we have checked the systems or not, right? Whether we have define the target or whether we have achieved the goal or not can be checked according to the features, right? Okay, so write down this is the overall achievement. This is the overall achievement of the test execution. Right. This is the overall achievement of the test execution. To define the test objectives, you can follow below steps. To define the test objectives, you can follow below steps. First one, list all the software features. List all the software features. List all the software features. Inside the brackets, write down functionality, performance, GUI, etc. List all the software features. Inside the brackets, functionality, performance, GUI. Which may need to test. Which may need to test. List all the software features inside the brackets, functionality, performance, GUI, close the bracket, which may need to test.
Second one, define the target. Define the target or the goal. Define the target or the goal. Or the goal of the test. Define the target or the goal of the test based on the features. Based on the features. Define the target or the goal of the test based on the features. Right? Write down example. Write down ABC Bank. Example is ABC Bank. Write down features. Features. Write down functionality. Features කියලා after in the next line functionality. Under functionality you can write account, account, deposit, balance, account, deposit, balance, withdrawal, fund transfer, account, deposit, balance, withdrawal, fund transfer. After that, security. It's a function, right? Main function, security. We can divide security into a couple of sub functionalities. And functionality wage එකක් තමයි security. Under security, you can write account protection, account protection, account protection, authorize access, authorize access, right? ඕවා තමයි features. තව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලලා ලියන්න. Right? Okay, those are the features, right? So you can check whether these features are working properly without any errors or bugs, and you can check or you can verify the usability of the website, right? You can check the user interfaces. Likewise, you can do the verification part. Oh, security, under security එක යටතේ තමයි මම කිව්වේ account protection වේ authorize access කියලායි. Functionality එක යටතේනේ අපි ලිව්වේ accounts, deposit, the withdrawal, fund transfer, balance.
ඒ වගේම තමයි security කියන්නේ. security එක යටතේ account protection authorized access කියලා ලියන්න. Right. Okay. The fourth one is we can define the test criteria. Right. So when it comes to the test criteria, right, in the test criteria, it is a standard or we can say a rule on which the test procedure can be based. Right. So actually there are two types of test criteria available. Suspension criteria කියලා එකක් තියෙනවා and exit criteria කියලා තව එකක් තියෙනවා. Right. එතකොට මේ මොකද define test criteria කියලා කියන්නේ ඒක නිකන් හරියට standard rule එකක් වගේ. standard එකක්. එහෙම නැත්නම් rule එකක් වගේ test procedures වල තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒකේ දෙකක් තියෙනවා. suspension criteria කියලා එකක් තියෙනවා. exit criteria කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? So what is this suspension criteria is we can specify the critical suspension criteria for the test lamai. Right. So if the suspension criteria are met, let's say during the testing, right? So then the test cycle will be suspended until the criteria are resolved. Right. So if you have met the suspension criteria, then the system will suspend you or suspend the testing until we have figured out the issue and until we have what it call until we have sorted the issue. Right. Suspension criteria කියලා කියන්නේ එක criteria එකක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ flow charts දන්නව නේද? flow charts ඇන්දහම අර ඔයගොල්ලන් දෙන්නේ මේ decision box එකක්. හරිද? මේක suspension criteria එක met කළොත් මෙන්න මෙහෙම වෙන්න. suspension criteria එක yes වුණොත් මේ වගේ වෙන්න. no වුණොත් මේ වගේ වෙන්න කියලා අපිට flow chart එකක් අඳින්න පුළුවන්. හරිද? දැන් example එකට මෙහෙම හිතන්නකෝ let's say if your test cases, let's say 40% of your test cases are failed, right? So then you should suspend the testing, right, until the development team fix the failed cases, right? development team එක system එකේ අර fail වෙච්ච cases ටික fix කරනවා. ඔයාට පුළුවන් suspend කරන්න ඔයාගේ testing එක. හරිද? ඒක තමයි මේ suspension criteria කියලා කියන්නේ. ඔයාට තමයි criteria එක set කරන්න පුළුවන්. Right? Exit criteria. Right? If there is a specific criteria that not be successfully completed in the testing and the development stage, then you can exit from the criteria. Let's say, for example, let's say if you have a let's say you are going to have a criteria that 95% of all critical test cases must pass. That is your decision, right? So some methods of defining the exit criteria can be something like this. For example, then numbers එතකොට tot අපි හිතමු දැන් 95% නේ ඔයාලට පාස් කරන්න 95 තමයි ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන decision එක. හරිද? decision box එකේ ඇතුලේ තියෙන 95%. ඒ 95% achieve කරන එක must. හරිද? දැන් අපි හිතමුකෝ test cases if there are 10 test cases are failed, right? Then you can stop the system and hand it over to the development team to implement the system, right? Why is that? Because like we can check randomly, right? We can check randomly whether we have achieved the 95% of the pass criteria. But if you haven't passed it, if you haven't got it, then what you can do is you can give your system to the development team.
right? You can exit from the testing in that case, right? මේ exit criteria එකේදී වෙන්නේ ළමයි දැන් ඔයා 95ක achieve කරන්න ඕනයි කියලා අපි හිතමුකෝ තියනවා කියලා. හැබැයි 95ක achieve කරන්නේ නැහැ ඔයාට කිසිම වෙලාවක. හරිද? එතකොට ඔයා random data අරගෙන random test cases අරගෙන කළාට ඔයාගේ හරියන්නේ නැහැ pass වෙන්නේ නැහැ 95 කරන එක නවත්තලා හරිද? ඒක තමයි exit criteria කියලා කියන්නේ. right? Is it clear? Right, okay. Quickly write down. Step 4, define test criteria. Test criteria. Test criteria. This is a standard rule on which a test procedure or test judgment can be based. Test criteria, or this is a standard rule on which a test procedure or test judgment can be based. There are two types of test criteria. There are two types of test criteria. First one, suspension criteria. Suspension criteria. Right. If the team members report that there are let's say 40%, if the team members report that there are 40% of test cases failed, if the team members report that there are 40% of test cases failed,
comma, report that there are 40% of test cases failed. You should suspend you should suspend you should suspend you should suspend until criteria are resolved. Until criteria are resolved. 1 minute. If your team members report that there are 40% of test cases failed, you should suspend until criteria are resolved. හරිනේ? The development team should fix all the failed cases. The development team should fix all the failed cases. Right. Next one, exit criteria. Second one. Exit criteria. The exit criteria are the targeted results the exit criteria are the targeted results of the test and are necessary before proceeding to the next phase of development. Okay, I'll repeat it. The exit criteria are the targeted results of the test and are necessary before proceeding to the next phase of development. Right? So that is it. Write down example. Example. 95% of all critical test cases must pass.
95% of all critical test cases must pass. Right? Right. Okay. Now let's go to the next one. Right? Fifth one. Right? Okay. Resource planning. Right? So in the resource planning, what we can do is we can prepare a resource plan. That means a detailed summary of the resources which we need or which we require to complete the project task, right? So resources like human resources, software resources, equipments, materials. Likewise, we have to think what are the resources which we have used to complete the project, right? So, for example, if you take human resources, we can take test manager, testers, development team, test administrators, QA members, likewise. And if you take system resources, we have server, test tools, networks, computers. Likewise, we can divide all these details into different parts and include in the documentation. right? හරි. මේකෙදි වෙන්නේ ළමයි resource planning එකේදී වෙන්නේ මොනවාද අවශ්‍ය කරපු resources. එහෙම නැත්නම් අපේ system එක හදන්න මොනවාද අවශ්‍ය කරන resources කියලා detail summary එකක් අපි හදා ගන්නවා. එතකොට ඒ summary එකේ අපි add කරන්න ඕන human resources, equipments, එතකොට materials, softwares, hardwares අපිට use කරන්න ඕන වෙන ඔක්කොම දේවල් ටික අපි include කරන්න ඕන මේ resource planning කියන කොටසේදී. හරිද? එතකොට අපි ගත්තොත් human resource ගත්තොත් කියන්නේ පුද්ගලයෝ විදිහට testers ලා අපිට ඕන වෙනවා, developers ලා ඕන වෙනවා, test manager, එතකොට development manager, SQA කට්ටිය ඒ වගේ ඕන වෙනවා. එතකොට resources ගත්තාම resources වලට අපිට ඕන වෙනවා test tools, servers, networks, computer එක, PC එක ඒ වගේ දේවල් ඕන වෙනවා. හරිද? ඒක පැහැදිලිද? ඕක තමයි system resource කියලා කියන්නේ. නමෙම තියෙනවානේ අවශ්‍ය වෙන resources මොනවද කියලා system එක develop කරන්න. Right? Okay. Now we will write step 5, resource planning. Resource planning. Right. Okay, Liana. This is a detailed summary. This is a detailed summary of all types of resources. This is a detailed summary of all types of resources required to complete project tasks. Required to complete project task. අනිතක ළමයි දැන් මේකේ resources ගැන ගත්තාම දැන් අපි resources හිතනවා වගේම අපි බලන්න ඕන අපි plan කරන්න ඕන මේ resources කොච්චර ප්‍රමාණයකින් අපිට ඕන වෙනවද කියලා. කියන්නේ count එක, number of resources කොච්චර ඕන වෙනවද කියන එක. Right? Write down resources could be resources could be
human. Resources could be human. Equipment. And materials needed to complete a project. Resources could be human, equipment, and materials needed to complete a project. Right? Resources could be human, equipment, and materials needed to be complete a project. This will help to determine this will help to determine the number of resources employees ලා ගත්තොත් කොච්චරයිද ඒකෙනුත් testers ලා ගත්තොත් කී දෙනෙක්ද development team එකට කීයක්ද equipments ගත්තොත් machines කීයක්ද softwares ගත්තොත් softwares කීයක් install කරලා තියෙන්න ඕනද අපි හිතමුකෝ Visual Studio නම් කොච්චර PCs ගානක Visual Studio install කරලා තියෙන්න ඕනද ඒ වගේ right this will help to determine the number of resources to be used for the project. Number of resources to be used for the project. මේ හැම එකම කරන්නේ test manager. Right. For example, ලියාගන්න example. Yeah. This will help to determine the number of resources to be used for the project. This will help to determine the number of resources to be used for the project. Right. Okay. Example. Write down. Test manager. Test manager. Tester. Test manager, tester. QA members. Within human resources. Right. When it comes to the system resources, we can write server, test tool, network, and computer. Right. So this is the sixth steps. කටි ඉවරයි නේ ලියලා. Finish, right? We can go to the next one. අද ළමයි කලින් ඉවර කරන්න තමයි බැරිම වැඩේ.
අද බ්‍රේක් එකත් ලොකුවට දෙන්නේ නැතුව කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. මොකද ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා අද ඩිස්කස් කරන්න. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. බලමුකෝ වෙලාවත් එක්ක බලලා මේ ඉක්මනට ඉවර කරන්න try කරන්නම්. හොඳද? Right? So the sixth step is, yeah, some of guys might be tired, but මොකද කරන්නේ ඉතින්? අදයි හෙටයි තියෙනවා. හෙටත් තියෙනවා class. ආයි Saturday තමයි තියෙන්නේ. Right? පොඩ්ඩක් බලමු මම අද පුළුවන් තරම් cover කරන්නම්. බලමු 11:30 වත් අපිට class එක ඉවර කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. Right? Okay. So the sixth one is test environment. Right? So in this case, we need to test the environment which we going to set up the software or the hardware. Like we have to think on which the testing team is going to execute the test cases, right? So in this test environment, it is consist of the real business and the use environment, right? As well as the physical environment is also important, and the server, front-end running environment, all these things are important, right? So when it comes to the test environment, we have to let's say, for example, let's discuss about an example now. So if you take a website, banking website, right? You have to have a strong cooperation between the test team and the development team, right? So, and you should ask the developers some questions to understand the web application under the test clearly, right? So we can ask some different questions. For example, what are the hardware, software requirements to install the website? What is the maximum user connection which this website can handle at the same time, right? And we can ask, is there any does the user's computer need any particular settings to browse the website, right? So likewise, the testing team can ask some questions from the development team according to the informations that the testers can identify what is the environment that they are going to work, what is the environment that they are going to install the system, right? So it is really important, right? In case, let's say, sometimes in some websites, if there are multiple people trying to log into the system, then there will be some crash. There will be a crash in the system. For example, in COVID time lamai, when we had a lockdown, මතකයිද අපිට මොනවාද නෙමෙයි groceries ගෙන්න ගන්න අපි Keels එකේ website එකක් ගොඩක් web Keels එකේ website එක තිබ්බා, but කට්ටිය ගොඩාරියක් එකපාර Keels එකේ website එකට log වෙන්න ගිහිල්ලා website එක crash වෙලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කරේ මොකද? queue එකක් දුන්නා. හරිද? queue එකක් කියලා කියන්නේ එකපාර 50කට එහෙම නැත්නම් 60කට වගේ කට්ටියට log වෙන්න පුළුවන්. අනිත් කට්ටිය queue එකේ ඉන්න ඕන. එතකොට log වෙච්ච එක්කෙනෙක් එයාගේ වැඩේ මොකක් හරි මොන හරි items purchase කරන වැඩේ ඒක ඉවරුණාට පස්සේ අනිත් තව එක්කෙනෙක්ට log වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ queue එකක් තිබ්බා. හරිද? එතකොට ඒ වගේ අපි බලන්න ඕන system එකේදී කොච්චර දෙනෙක්ව website එකට enroll කරගන්න එහෙම නැත්නම් add කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරිද? ඊට අමතරව අපි බලන්න ඕන මොනවාද hardware software requirements අපි install කරන්න ඕන කියලා මේ website එක run කරන්න. මොකද testers ලා ওই system එක run කරලා බලන්න එපේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ machines වලත් අනිවාර්යයෙන්ම resources තියෙන්න ඕන. හරිද? එතකොට දැන් ඔය testing කරද්දී දැන් අපි හිතමුකෝ 10 දෙනෙක්ට එකපාර log වෙන්න පුළුවන් කියලා
කවුද මේ ඩිවෙලොපර්ස්ලා කියනවා. හැබැයි ටෙස්ටර්ස්ලට පුළුවන් ඒකත් චෙක් කරන්න. 10 දෙනෙක්ට ඇත්තටම ලොග් වෙන්න පුළුවන්ද? 10 දෙනෙක්ට වඩා ලොග් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? සිස්ටම් එක ක්‍රෑෂ් වෙනවද? ඒ වගේ in detail data ඒගොල්ලන්ට identify කරන්න පුළුවන් මේ test environment එක identify කරගත්තට පස්සේ. Okay? So write down step 6 test plan environment. Step 6 test plan environment. හරි එහෙම නැත්නම් plan test environment කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Write down a testing environment in a testing environment is a setup of software and hardware. Is a setup of software and hardware a testing environment is a setup of software and hardware on which the testing team is going to execute test cases. The test environment I'll repeat it. The testing environment is a setup of software and hardware on which the testing team is going to execute test cases. The test environment consists of real business user environment. Is it like the queue in Java? Yeah, it's kind of a queue. And traffic management, yes, it's a traffic management. Testing වලදී maximum users ලා ගානක් අපිට enter කරගන්න පුළුවන් system එකට. ඒක load testing කියලාත් කියනවා. server traffic කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒක server එක පැත්තෙන් තමයි එතකොට test කරන්න ඕන. තව දවස් කීයක් මේ subject එක තියනවාද? ඔක්කොම දවස් 10ක් තමයි 10ක් හරි 12ක් හරි තමයි මම මතක හැටියට තියෙන්නේ. Right? Okay. So the test environment consists of real business, user environment, physical environment,
comma, front-end running environment, front-end running environment, and etc. Okay, this is the last one. Right? The test environment consists of real business and user environment, physical environments, front-end running environment, and etc. Right? Running environment means like, for example, let's say the operating systems, right? What type of computer that you are going to use to run your program, right? Because the processing speed, reliability, accuracy will depend on your the running environment, right? That is called front-end running environment. If you take a web application, running environment can be Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, or තමයි web application එකක running environment වෙන්නේ. Right? Okay, the last one is, the seventh step is, we have to schedule and estimate, right? We can prepare the estimation and the schedule, right? So test estimation and scheduling, right? So all of you know that, right? Once you have done the planning, what it called, not planning, the resource gathering and everything, then you have to prepare a test plan, right? In the test plan, you have to estimate how many tasks you have, how many members you are going to allocate, and the estimate effort, how many hours, or like most of the time it is calculating using man hours. So you have to calculate how many man hours you are going to allocate for a specific task, right? So according to the man hours, you can schedule the testing part, and you can complete the task, right? So in project management, most of the time, this what it called, the test plan, schedule and the estimation is really important, right? Why is that? Because you can face some project risks, right? So understanding the risk, actually it will help you to it will help to the test manager to have enough or extra time to do the testings, right? And this project estimation, it is based on the estimation of the test manager, and he knows that how long it will take to complete a project, right? So he can make the appropriate project schedules, right? And when it comes to the employees and project deadlines, right? So we can calculate how many working days or how many working hours we need to allocate. What is the project deadline? What are the resource availability of the implementation? Likewise, we can use this estimation or the schedule to understand how many resources, how many days we have to allocate to do the testing of the system, right? And we can prepare a Gantt chart, right? In the Gantt chart, do you know what is a Gantt chart? දන්නවද මොකද Gantt chart එකක් කියන්නේ කියලා? ඒ කියන්නේ හරියට එක ඉන්න මං ෂෙයා කරන්න. ඒක හරියට මේ වගේ එකක්. බලන්න. Table එක. ඒක table එකක්. Yes, Gantt chart in the project management. පොඩ්ඩක් ඉන්න ළමයි message දාන්න එපා. නැත්නම් හැමෝටම යන්නේ නැහැ. හරි. බලන්න ඔයගලන්ට එනවද කියලා
right? ඔය තියෙන Gantt chart එක. හරිද? ඔය Gantt chart එකේ තියෙනවා milestones කොහොමද හදන්නේ? ඒ milestones එනවා specification එකට, test report එකට, test delivery වලට අපිට පුළුවන් allocate කළ start time එකයි end time එකයි අපිට පුළුවන් Gantt chart එකේ milestones fix කරන්න. ඕක තමයි මේ test estimation කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් test schedule එක කියලා කියන්නේ. හරිද? Is it clear? Okay. Now an estimation. මට අමතකුණා තව 8කුත් තියෙනවා. Step 8 එකකුත් තියෙනවා. Step 7 schedule and estimation. Right? Test estimation. Test schedule and estimation. Schedule and estimation. Test manager can break the entire project. Test manager can break the entire project into small tasks. KS එකක් දාන්න. The project manager can break the entire project into small tasks and at the estimation for each task. Right? The test manager can break the entire project into small tasks and add the estimation for each task. Right? Example කියලා table එකක් හදන්න columns 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි column එකේ එන්නේ task කියලා එකක්. දෙවෙනි column එකේ members. තුන්වෙනි column එකේ estimate effort. Task, members, estimate effort. හරිද? පළවෙනි column එකේ පළවෙනි row එකේ ලියන්න create the test specification. columns 3 පළවෙනි column එක පොඩ්ඩක් ලොකුවට ගන්න. අනිත් columns දෙක සාමාන්‍ය size එකට ගන්න. පළවෙනි column එකේ ලියන්න create the test specification. columns name ටික තියෙන්නේ task, members, estimate effort කියලා. Task, members, estimate effort. පළවෙනි row එක create the test specification. දෙවෙනි column එකේ ලියන්න test designer. member වෙන්නේ test designer.
right? Third column එකේ ලියන්න 170 man hour. 170 man hour. man hour, right? Second row එක perform test execution. Perform test execution. Perform test execution. Members ලා වෙන්නේ tester and tester, comma test administrator. Tester, comma test administrator. Perform test execution. Members ලා එන්නේ tester, comma test administrator. Estimate effort එක වෙන්නේ 80 man hour. 80 man hour. man hour. Right. Third column එක task is perform test execution. Perform test execution. නෑ එක්කෙනෙක් අහලා තිබ්බා second task එක මොකක්ද කියලා. Perform test execution තමයි second task එක. Second එක. Third එක වෙන්නේ test report. Test report. Test report. Test report need to be prepared by a tester. Members එන්නේ tester. ඒ කියන්නේ second column, column එකේ එන්නේ tester. Estimate effort එක දාන්න 10 man hour කියලා. 10 man hour කියලා දාන්න. පැය 10යි. In the next row, test delivery. Test delivery. Test delivery. The second column should be empty. In the members column, it should be empty. Estimate effort එක වෙන්නේ 20 man hour. 20 man hour. I'll repeat this again. First column, first row, create the test specification. Members ලා එන්නේ test designer. Estimate effort එක වෙන්නේ 170 man hour. Second row, perform test execution. Members ලා වෙන්නේ tester, test administrator, 80 man hour. Right. Third row, test report. Members ලා වෙන්නේ tester, estimate effort එක වෙන්නේ 10 man hour. And the next row, test delivery. Members column එක empty. Estimate effort එක වෙන්නේ 20 man hour. Right? And the final row, total
වෙන්නේ members කියන column එක empty estimate effort එක වෙන්නේ 280 man hour 280 man hour total is 280 man hour 280 for the test delivery and total we don't want to allocate a member no right for the total obviously we don't have a member for the test delivery also we don't have a member to prepare the test report we need a tester right tester will prepare the test report to perform the test execution that means to do the test execution we need a tester and test administrator to create the test specification we need the test design right but however to like total කියන්නේ ඉතින් calculation එකනේ ඒකට කාවවත් ඕනත් නැහැ test delivery එක කරන්න කවුරු ඕනෙත් නැහැ කාවවත් ඕන නැහැ test delivery එක කියලා කියන්නේ testing process එක entire process එකටම කියන්නේ test delivery කියන එකනේ testing කරන එක හරිද right so write down according to this test manager can schedule according to this is called the estimation according to this the test manager can schedule the tasks okay so lamai write down according to the schedule the test manager can complete the task right sorry according to according to this the test manager can schedule the create the schedule right to complete the task after that write down to create the project schedule to create the project schedule to create the project schedule the test manager to create the project schedule the test manager should know first one the project manager should know first one employee and project deadline
Second one, project estimation. Project estimation. Project estimation. And the third one, project risk. Project risk. Right. අන්තිම එක කරලා break එකක් ගමු පොඩ්ඩක්. හරිද? Right. Last one is test deliverables. Right. So what is this test deliverables mean, lamai? What are the things that you are going to deliver, or what are the things that you are going to finally give to your customers? That is called test deliverables. That means you can prepare documentations, you can give tools, and you can give other components to the developed and you can give those components to the development team as well as to the customers, right? So the things that you can deliver is you can give the test plan documentation, test case documentation, test design specifications, right? And you can give test scripts, test data, test traceability metrics, and error logs, right? And you can give defect reports, test results, right? Release notes, installation guidelines. Likewise, those details can be provided to your customer or the user, as well as you can give those details to the development team, right? Then test deliverables කියලා කියන්නේ අන්තිමට ඔයා දෙන්නේ මොන වගේ documentations එහෙම නැත්නම් deliver කරන්නේ මොනවද කියන එක තමයි මේ test deliverables කියලා කියන්නේ. හරිද? දැන් අපි ගත්තාම අපි හිතමුකෝ ඔයගොල්ලෝ දැන් ටෙස්ටිං කරලා ඉවරුනාට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ටෙස්ට් ප්ලෑන් කියලා එකක් හදන්න ඕන. හරි දැන් මේ හදන්නේ ටෙස්ට් ප්ලෑන් එකනේ. ටෙස්ට් කේසස් ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඕන. අපි තව ටිකකින් ටෙස්ට් කේසස් කියන්නේ මොනවද කියලා කතා කරමු. හරිද? ඩිසයින් ස්පෙસિෆිකේෂන් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක දෙන්න ඕන. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට පුළුවන් දෙන්න මොනවාද ටෙස්ට් ඩේටා මොනවාද යූස් කරපු ඩේටා ඔයගොල්ලෝ ටෙස්ටිං කරන්න. ටෙස්ට් traceability metrics කියලා ડોකියුමන්ට් එකක් තියෙනවා. error logs එහෙම නැත්නම් execution logs දෙන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව defect reports දෙන්න පුළුවන්. test results ඕගලන්ට දෙන්න පුළුවන් document කරපු. release note කියලා තියෙනවා. ඒව දෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ documents ඔයාලට provide කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ customerට. හරිද? ඒක පැහැදිලිද? customerට විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ development team එකටත් මේව hand over කරන්න පුළුවන්. Right? Okay, write down step 8. මම හිතනවා කට්ටියට ඒක clear කියලා. තේරුණාද? Right, okay. Write down deliverables. Write down. This is a list of all the documents. This is a list of all documents. All the documents. This is a list of all the documents. Comma tools. Comma tools. And other components. And other components. Other components. That has to be developed. That has to be developed.
that has to be developed and maintained in support of the testing effort. In support of the testing effort. Write down example. Test plans document. Test plans document. Test plan documents. Test cases document. Test plan document. Test cases document. Test plan document. Test cases document. Test design specifications. Test data. Test data. Test data. Test data. Installation / test procedures guidelines. Installation test procedures guidelines. The final one is defect report. Installation test procedures guidelines. And final one is defect report. Right. ඔය ටික තමයි එන්නේ ඕගලන්ගේ 8 step එකට. හරිද? මම ඕගලන්ට දැන් share කරන්නම් test plan එකක template එකක්. තමයි මුකුත් message එකක් දාන්න එපා හොමින්ද. හරි. test plan එකක template එකක් මම දැන් share කරා. ඕකේ සමහර topics සමහර companies වලට අදාළ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර companies වලට අදාළයි. මොකද test plan එක අපිට කැමති විදිහකට prepare කරගන්න පුළුවන්. Right? test plan එක හම්බුණා නේද ළමයි? ඔයගලන් download කරගන්න බලන්න පුළුවන් නේද? Okay. So ඕක common template එකක්. එතකොට ඕකේ තියෙන දේවල් changes අපිට according to our requirements, according to our business, we can do the changes. Right? ඕක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු test design එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. විනාඩි 10ක 10 minutes break එකක් ගමු. හරිද? කනාන ඉක්මනට කාලා වතුර ටිකක් බීලා කටි ඉක්මනට එන්න 10:15 sharp 10:15 අපි class එක පටන් ගන්නවා. Right? Right. Test plan. හරිද? Or we can say test case template. Right? So ඔගොල්ලෝ go through කරානේ මොකද්ද test plan එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හරිද? ඒ test plan එකේ ඔයගලන්ට idea එක එන්නේ නැති document එක test කරන්න පටන් ගන්න. ඔයාට development team එකෙන් අතට ආව වෙලාවෙ ඉඳන් testing කරන්න system එක ඉවර වෙනකම් ඔයා plan කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි test plan එකේදී ඔයා ඉගෙන ගත්තේ. test design එක කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් test case template එක කියලා කියන්නේ it is a well designed document. Actually most of the time most people are using an Excel sheet for this one, right? So it is a well designed document which can be used to
understand the test cases or the test data in your system, right? So in there, we are going to mention all the test case fields, test case IDs, test priorities. And other than that, we can mention screen එක හරියට පේන්නේ නැද්ද? 1 minute. Now, can you see it properly? Okay. Right. So in there, you can mention all the details, right? All the details in the sense, when you are doing a testing, you can mention what are the test case, what is the test case ID, test priority, and those details can be mentioned. Among test case design template එකකුත් දැන් share කරන්නම්. ඒකත් download කරගන්න ළමයි. chat එකේ මුකුත් දාන්න එපා. බලන්න share වුණාද කියලා? හම්බුණානේ. ඕක තමයි test design template එක කියලා කියන්නේ. Right. So okay, ඔයගලන්ට පේනවද test case ID තියෙනවා. එතකොට category එක, feature description, user roles. If there is any prerequisites, you have to mention that one. If there are any steps you have to follow to do the testing, you have to mention that one as well. Input data, expected result, and actual result, and the test results, right? Test results in the sense, if you have done this testing using Chrome, you have to mention the test result under the Chrome column. If you have done the testing, if you have executed the program in Firefox, you have to enter the data under Firefox column, right? So if you have any comments, right, you have to mention it, and the severity and priority, right? So what is the severity and priority means? If you have any important, that means whether the priority, right, is low, you can mention low. If the priority is medium, you can mention it as medium. If the priority is high, you can mention it is as high, right? So likewise, you can prepare this documentation, right? So when it comes to the testing documentation, right, testing documentation is the artifact that you can use during or else you can use before the testing of the software application, right? So using this documentation, we can understand the the process of customer, individuals, and the organization, right? So in this documentation, lamai, we can under these test documents, we can create different type of documents. We can prepare test cases, test plan, test strategies, test data. Likewise, we can prepare different types of test documents, right? This test, the template which I have shared with you, that is called test case or test design. the test case කියලා තියෙනවා, test design කියලා තියෙනවා. එතකොට ඕක එක document එකක් which is coming under this test document. Test plan එක අර කලින් මම forward කරපු මොකද්ද what it called the word document එක තියෙන්නේ, right? That word document also, it is also another type of test document, right? Okay, so that is about the test documents, right? And the other thing is this test document. Can you see that the test document is
can be divided into test scenarios, test cases, test plan මේ තියෙන documentations අපිට prepare කරන්න පුළුවන්. Right? Okay, that is it. And once we go to the test scenario, right? Test scenario කියලා කියන්නේ මේ වගේ එකක්. හරිද? මේ test document එකේ තියෙන එකක් තමයි මේ test scenario කියලා කියන්නේ. Right? Test scenario කියලා කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ට testing වලට මොකක් හරි document එකක් දුන්නට පස්සේ, right? document එකක් මෙහෙම හිතමුකෝ අපිට bank එකකට just an example, let's say something like this මෙහෙම test scenario එක example, let's say Gmail application එකක් දුන්නයි කියලා හිතන්නකොට හරිද Gmail එක. එතකොට Gmail එකේ තියෙනවා login එක තියෙනවා, compose කරන්න තියෙනවා emails, inbox තියෙනවා, trash තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි මේ login කියන එකට එක් module එකට if we created a test scenario, right, we can prepare something like this. We can say enter the valid login details, right, and we can check whether the home page is displayed or not, right. We can check invalid username and password and check whether the home page is displayed. We can leave the username and password blank. The two columns can be keep blank, right. And we can enter invalid login and invalid login more than 3 times to check the account blocked or not, right. And we can check valid username and incorrect password, invalid password, right. So likewise, using different techniques, right, we can test our login, what it called login module, right. Then ඔය මං කිව්වේ ටික තමයි scenarios වලට එන්නේ. හරිද? දැන් අපි inbox කියන එක ගමුකෝ. Inbox කියන එකේ තියෙනවා අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. We can click the click on the inbox and verify all received emails are displayed and highlighted in the inbox, right. And we can check of any attachments to the mail that are downloadable. On select the mails and reply and forward and send it and check whether the sent items or sender or the inbox of the receiver, right. So ඒ වගේ අපිට එක module එකක් අරගෙන අපිට කැමති scenarios හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඕක තමයි මේ test scenario කියලා කියන්නේ. එතකොට ළමයි මතක තියාගන්න test document එක යටතේ එන. හරිද? Under test document we have the test scenario. Under test scenario we can create different test cases, right. We can prepare different test cases, right. So for example, right, අපි හිතමුකෝ මෙහෙම, right, example එකක් විදිහට අපි ගමු something like this. මෙහෙම හිතමුකෝ okay, අපි හිතමු open කළා right, අපි හිතමු login button එක ගමුකෝ. හරිද? මේ functional testing එකක් කරන්න හදන්න. login button එක අපි use කරාම එතකොට අපි description අර දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට දුන්නේ test template එක, design template එකක්, excel sheet එකක්. ඔන්න ඕකේ තමයි ඔයගොල්ලෝ fill කරන්න යන්න ඕන. හරිද? ඒකෙදි අපිට පුළුවන් step number එක එහෙම නැත්නම් test case 1 දාලා and enter the URL කියලා ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ input කරනවා ඕගොල්ලන්ගේ URL එක. හරිද? දැන් ඕගොල්ලෝ ඔක click කරන්න කලින් ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න ඕන මොකද්ද expected result එක. expected result එක තමයි login page එක display වෙන මේ තියෙන status කියලා
ඕගොල්ලන්ගේ මෙතන මේ test results කියලා හරිද අන්න ඒකේ තමයි දාන්න ඕනේ edge එකකින් ඔයගොල්ලෝ open කරලා බලනවා Chrome එකෙනුත් open කරලා බලනවා Firefox Safari ඔය තුනෙන්ම status එක බලනවා open කරලා login page එක display වුණාද නැද්ද කියලා ඊට පස්සේ comment එකක් ඔයාලට ලියන්නත් පුළුවන් හරිද මොනවා හරි ඔයාගේ system එක එහෙම නැත්නම් URL එක open වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් comment එකක් ලියන්න right ඊට පස්සේ මේ serverity කියලා කියන්නේ ළමයි දැන් serverity can be it can be a major, minor and critical. ඔය තුන තමයි මේ serverity කියලා කියන්නේ. හරිද? ඔය තුනෙන් එකයි. right? So මේ test case එකට එක්ක තියන්න පුළුවන් major එක, එහෙම නැත්නම් minor එක, එහෙම නැත්නම් critical. right? So we can choose these serverity based on the modules, right? So there are many features included in the module, right? If we, even if one element is critical, then we can claim that test case can be critical. Right, but however, it depends on the functions of which you are going to write the test case, right? For example, if you take login module, then the serverity is critical, right? Because the login page is important, right? Help page, the help කියන module එක, it is a minor one, right? Help කියන එක ගොඩක් page එක load වුණත් එකයි නැතත් එකයි, so it's a minor one. If you take the compose mail, then it is a critical one, right? Why is that? Without composing an email, it is useless to have a Gmail, no? Right? අපි emails compose කරන්නේ Gmail එකට log වෙන්නේ. Settings ගත්තාම minor සමහර ඒගොල්ලෝ settings හදනවා සමහර ඒගොල්ලෝ settings හදන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ගත්තාම sent items ගත්තාම අපිට කියන්න පුළුවන් major, right? මොකද සමහර ඒක අර ක්‍රිටිකල්ම සිටුේෂන් එකේ නැහැ ඒක මේජර් right so ඒ වගේ ඕගලන්ට පුළුවන් සර්වරිටි ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් අර ප්‍රයොරිටි එක චෙක් කරන්න ඒක මේජර්ද මයිනර්ද ක්‍රිටිකල්ද කියලා බලන්න පුළුවන් right ඒක පැහැදිලිද ඔය මම කතා කරන්නේ මම ඔයගලන්ට ෂෙයා කරලා තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එකේ ඒක පැහැදිලිද Is it clear? Hari. Okay. එතකොට ඕක ඔය දීලා තියෙන template එක ඕගොල්ලෝ fill කරන්න ඕන test case ඔක fill කරන්න පුළුවන්. හරිද? Right. Okay. So okay දැන් ළමයි අනිත් එක තමයි දැන් මේ ඔය තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ටෙස්ට් කේස් ටේබල් එක. හරිද? ඕකට කලින් ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන මොන වගේ දේවල්ද ඔයා මේ ටෙස්ට් කරන්න හදන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් කේස් ID එකක් දාලා, ටෙස්ට් කේස් type එක දාලා, module එක දාලා, හරිද? serverity එක දාලා, ඒ කියන්නේ major ද, critical ද, minor ද කියලා දාලා, version එකක් දාලා. මොකද මේ ටෙස්ට් plan වලට එක versions තියෙනවා. හරිද ටෙස්ට් ඩිසයින් වලට versions තියෙනවා කියලා කියන්නේ example එකක් විදිහට අපි හිතමුකෝ පළවෙනි version එකේ ඕගොල්ලෝ ගාව දෙන document එකක් ඊට පස්සේ customer කියන enhancement එකක් කරලා ඉවරලා ආයෙ test කරන්න. එතකොට ඒක second version එහෙම නැත්නම් 1.2 version එක. හරිද versions වෙනස් වෙනවා. හරිද එතකොට test data වලත් version එක වෙනස් වෙනවා. ඔයාගේ test plan එකේත් version එක වෙනස් වෙනවා. right so ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න එතකොට මේ ටෙස්ට් ඩිසයින් එකේදී ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕන මේ ටෙස්ට් ඩිසයින් කියන එකේදී ඕගොල්ලෝ යූස් කරන්න ඕන ටෙම්ප්ලේට් එක තමයි මම ඔය ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඔය ටෙස්ට් ඩිසයින් කියන ටෙම්ප්ලේට් එක ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට ෆිල් කරන්න පුළුවන්. මම ඒක ෆිල් කරලා පෙන්නන්නම්. right 1 minute 1 කියලා දාන්න. හරිද? කැටගරි එක ඔයාලට කැමති කැටගරි එකක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ වගේ මොකක් හරි UI ද එහෙම නැත්නම් කැමති මොකක් හරි දාන්න පුළුවන්. user interface එකක්ද check කරන්නේ මොකක්ද කියලා. හරිද? ඊපස්සේ ඔයාගේ system එකේ feature එක display කරන්න ඕනේ. ඔයා අපි හිතමුකෝ login page එක එහෙම නැත්නම් login button එකක් මොනවා හරි බලනවා නම් ඔයාලට පුළුවන්
ඒක මෙතන මෙන්ෂන් කරන්න. හරිද? ඔයාට පුළුවන් open browser and enter the URL වගේ එකක් දාන්න. හරිද? මේ වගේ දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ user role එක. හරිද? කවුද මේක චෙක් කරන්න කියන එක තමයි මේ user role එක කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ කවුද මේක චෙක් කරන්න කියලා කියන්නේ ළමයි දැන් වෙබ්සයිට් එකක් ගත්තාම ඒකේ ඇඩ්මින් ඉන්නවා, එතකොට කස්ටමර්ස්ලා ඉන්න පුළුවන්, එතකොට ඊට අමතරව මැනේජර්ස්ලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි බලන්නේ දැන් මේ කාගේ යූසර් රෝල් එකද. අපි හිතමුකෝ කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ කියලා. එහෙම නැත්නම් යූසර් කෙනෙක්ගේ කියලා. අපි එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගමුකෝ AliExpress. හරිද? ඔයා දැන් කස්ටමර් කෙනෙක්. එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් කස්ටමර් කෙනෙක් විදිහට තමයි ඔයා URL එක බ්‍රවුසර් එකේ සර්ච් කරන්නේ. හරිද? ඒකට ප්‍රීරික්වසයිට්ස් කලින් මොනවා හරි ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල් තියෙනවද? කලින් මොනවා හරි ප්‍රිපෙයාර් කරලා එක එහෙම මුකුත් නැහනේ. ඒක නිසා මේක ස්කිප් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන ටෙස්ට් ස්ටෙප්ස් the prerequisites තියෙනවා නම් ටෙස්ට් ස්ටෙප්ස් උත් එන්න පුළුවන්. හරිද? input data මෙතන දාන්න ඕන ඔයාගේ URL එක. හරිද? URL එක www. අපි හිතමුකෝ aliexpress.com. හරිද? ඕක තමයි URL එක. ඊට පස්සේ expected result එක. ඔයා මොනවද expect කරන්නේ? හරිද? දැන් මේකේ විදිහට නම් අපි expect කරන්නේ login page එක load වෙන්න. හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් login page must be displayed කියලා ගන්න. හරිද? මෙතන දාන්න පුළුවන්. හරිද? actual result එක as expected. නැත්නම් same. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් edge එකෙන් ගිහිල්ලා ගත්තාම fail වුණාද? execute උනේ නැද්ද? hold වුණාද? ටෙස්ට් කරන්න බැයිද? මේ වගේ ඕගලන්ට පුළුවන් දාන්න. හරිද? fail වුණා නම් fail කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ Firefox එකෙන් ගියා නම් execute උනේ නැත්නම් not executed. ඊට පස්සේ Safari වලින් මොකද උනේ? hold වුණාද? on hold කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ටෙස්ට් කරන්න බැරිද? හරිද? මේ වගේ අපිට දාන්න පුළුවන්. applicable වෙන්නේ නැද්ද? ඒ වගේ ඒවා. ඊපස්සේ ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් තියෙනවා නම් මෙතන කමෙන්ට් එක ලියලා සර්වර් ටික ඔයාලට දාන්න පුළුවන් high the medium the low කියලා. හරිද? අපි දැන් login page එකට යන එක අපි දාමු medium කියලා. ඊට පස්සේ priority ඔයාලට දාන්න පුළුවන් high the medium the low ද කියලා. හරිද? මේ විදිහට තමයි ඕගොල්ලෝ ටෙස්ට් ඩිසයින් එක ප්‍රිපෙයාර් කරගන්න ඕනේ. හරිද? මේක තමයි තියෙන්නේ. මේකෙත් ඕගලන්ට ඕන නැති දේවල් තියෙනවා මේ වගේ. දැන් prerequisites නැත්තම් test steps නැත්තම් මොකොත් ඔයාලට මේක delete කරන්න පුළුවන්. මේවා මෙන්න මේ විදිහේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා කියලා එහෙම කවුරුත් දීලා නැහැ. හැබැයි සමහර අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. මෙන්න මේවා මේ input data මෙන්න මේවා අත්‍යවශ්‍ය දේවල්. හරිද? සමහර ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරොත් එimhe test design මෙන්න මේ කොටසක් නැහැ. හරිද? හැබැයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මේවා තියෙනවා ළමයි. මේ තියෙන්නේ ඇත්තම ටෙම්ප්ලේට් එකක්. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ යූස් කරන ඇත්තම ටෙම්ප්ලේට් එකක්. එතකොට සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ගේ ડોකියුමන්ට්ස් වල ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ඒවලට මේවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ඒවල මේවා නැති වෙන්න පුළුවන්. ටෙස්ට් රිසල්ට්ස් මෙහෙම ಜಾති හතරකින් බලන එක. බට් මේ තියෙන ඇත්තම එකක් නිසා තමයි මේවා දාලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ටත් ප්‍රිපෙයාර් කරද්දී මේක ටෙස්ට් රිසල්ට්ස් මේ හතරෙම චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. කිසි ඉෂුව එකක් නැහැ. කමෙන්ට්ස් තියෙනවා නම් කමෙන්ට්ස් දාන්නත් පුළුවන්. රයිට්. මේක පැහැදිලිද? ප්‍රයොරිටි එක high තමයි මම නිකන් medium කියලා දැම්මේ. සර්වර් ටිකත් high වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රයොරිටි එකත් high වෙන්න පුළුවන්. රයිට්. මේක තේරුණාද ළමයි? හරි. ඕකේ. දැන් ඕගලන්ට අසයින්මන්ට් එකකට දුන්නොත් එහෙම සිනාරියෝ එකක් දීලා ඒකට ටෙස්ට් කේසස් ලියන්න කියලා ලියන්න පුළුවන්ද? හා. හරි. good. ඕකේ. එහෙනම් අපි ඉක්මනට ඊළඟ එකට යමු. හරිද?
right. මේ තියෙන්නේ third slide set එක. හරිද? So in this slide set, we are going to discuss about how to identify the test models, test varieties, test level unit and test combined test, and we are going to review the test process, right? Before moving on to test, what we call identify test model, we have to understand the software testing life cycle. දැන් ඕගොල්ලෝ software development life cycle එක දන්නවනේ. ඒ වගේම එකක් තමයි මේ software testing life cycle කියලා කියන්නේ, right? So it is a sequence of specific activities conducted during the testing process, which we can use to ensure the software quality goals are met, right? So it's similar to waterfall model, right? So in this software testing life cycle, it is involve both the verifications and validation activities, right? Validations වලටත් ඕන වෙනවා, verifications වලටත් ඕන වෙනවා. සහ මේක නිකන් waterfall methodology එක වගේ, right? එතකොට මේකෙදී ළමයි තියෙන්නේ there are 6 major steps or phases in every software testing life cycle model, right? Requirement analysis, test planning, test cases, environment steps, setup, test execution, and test cycle closure, right? So we'll see what is this requirement analysis, right? Okay. Requirement analysis means when it comes to the first step, right? And most of the time this STLC or software testing life cycle is using for the manual testing procedures, right? So in manual testing procedures, it is a must to identify the requirements, right? So in this stage, the testers can analyze the requirement documents of the software development life cycle, and we can use those requirements to identify the testing requirements, right? So once you have identified the requirements, the tester can make a test plan to check whether the software is meeting the requirements or not, right? So when it comes to this process, there are 2 sub things, lamai, right? We have to check the entry criteria and the exit criteria of our steps or the phases, right? Entry criteria means if you gives the prerequisite items that must be completed before testing can begin, that is called entry criteria. Entry, right? අතුල් වෙන يعني සිස්ටම් එක ටෙස්ට් කරන්න අතුල් වෙන කලින් තියෙන ක්‍රයිටීරියා prerequisites තමයි මේ entry criterias විදිහට ගන්න. හරිද? exit criterias කියලා කියන්නේ if you defines the items, right, that must be completed before testing can be concluded, that is called exit criteria, right? ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ සිස්ටම් එක කම්ප්ලීට් වෙන්න කලින්, හරිද? මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාට exit criterias, එහෙම නැත්නම් සිස්ටම් එකේ ටෙස්ට් කරන්න එක නවත්තන criterias, ඒකට කියන්නේ exit criterias කියලා. හරිද? So මේක depend වෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට exit criterias හම්බ වෙනවා නැති වෙනවා හැම වෙනවා. හරිද? Okay, so again we'll go to the requirement analysis, right? So in the requirement analysis part, lamai, we can divide into 3 parts, right? Entry criteria, activities, and deliverables. ඔය තුනට අපිට divide කරන්න පුළුවන් මේ අපේ තියෙන requirement analysis කියන එක. The entry criteria ගත්තහම හරිද? අපිට තියෙනවා මෙහෙම එකක්. අපි හිතමුකෝ මෙහෙම when you're planning the test, right, and when you're gathering the requirements or when you're preparing the requirement specification, right, then the architecture document
Then the architecture document should be accepted criteria, right? Again, analysis එක වෙන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට ගාව තියෙන්න ඕන test plan එකේ requirement specification එකයි application architecture documentation එකයි. හරිද? ඔය දෙක තිබ්බොත් තමයි ඔයාට පුළුවන් මේ requirement analysis කියන එකට යන්න. හරිද? එතකොට in the requirement analysis what we are doing is we can prepare the list of all requirements and queries, and using them we can resolve the technical and system architecture, technical leads, business analysts, and we can resolve the client issues as well, right? So that is the activity which we can do using the requirement analysis, right? What are the deliverables we are getting are, we can like prepare a list of necessary tests for the documentation and for the test environment. We can prepare it, right? Hari. දැන් මේ requirement gathering කියන එකේදී requirement analysis කියන එකේදී වෙන්නේ ළමයි මුලින්ම දැන් මේ software testing life cycle කියලා එකක් තියෙනවානේ. එතකොට software එකක් test කරන්න කලින් අපිට තියෙනවා entry criteria කියලායි exit criteria කියලායි එකක්. හරිද? entry criteria එකේදී මොකද වෙන්නේ? අපි බලනවා test කරන්න කලින් මොනවා හරි prerequisites තියෙනවද කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් කරන්න කලින් මොනවා හරි environment එක හදා ගන්න හරි tools හරි technologies හරි එහෙම නැත්නම් special මොනවා හරි prerequisites තියෙනවද කියලා බලනවා. හරිද? exit criteria එකේදී මොකද කරන්නේ? අපි බලනවා testing ඉවර වෙන්න කලින් conclude වෙන්න කලින් මොනවාද අපි ගාව තියෙන මොනවා හරි මොනවාද criterias කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ items කියලා. not criterias, items කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ system එක ඉවර වෙන්න කලින් මොකක් හරි item එකක් තියෙනවද කියලා බලනවා අපේ testing වල. ඔය දෙක තමයි entry criteria එකයි testing criteria එකයි කියලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි requirement analysis වලට ගියොත් requirement analysis කියලා කියන්නේ testing කරන්න කලින් අපි requirements gather කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මොන වගේ testing එකක්ද කරන්නේ? කවුද testing වලට involve වෙන්නේ? හරිද? එතකොට testers ලා analysis ලා ගේ documentations අරගෙන අපි analyze කරලා බලන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මේ requirement analysis කියන එක අපිට divide කරන්න පුළුවන් parts තුනකට. entry criteria, activities and deliverables කියලා. හරිද? එතකොට මේ entry criteria ගත්තාම අපි බලන්න ඕන analysis requirement analysis කරන්න කලින් අපි ගාව තියෙන මොනවාද documents කියලා. එතකොට මේ documents වල අපිට පුළුවන් test plan document එක තියාගන්න, requirement specifications තියාගන්න, ඊට අමතරව මොන හරි criterias තියාගන්න පුළුවන් entry criteria කියන එක යටතේ. හරිද? activities ගත්තාම අපි system architecture, business analyst, client මේ කියන කට්ටියට technical documentation එකක්. එහෙම නැත්නම් technical මොකක් හරි performance එකක් දෙන්න පුළුවන්. මොනවාද අපි මේ requirement analysis කියන stage එකේදී කරන්නේ කියන එක idea එක දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ deliverables ගත්තාම අපි මොනවාද deliver කරන්නේ? final output එක විදියට ගන්න මොනවාද කියලා තමයි මේ deliverables කියන එකේ තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් test environment එක හදාගන්න. හරිද? test tables හදාගන්න. ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ පුළුවන් මේ deliverable කියන එකේදී. right? ඒක පැහැදිලිද? තේරුණාද? Is it clear? මුකුත් ප්‍රශ්න නැද්ද ළමයි? අද කට්ටිය හරි silent කට්ටිය නිදිද?
වැඩි ප්‍රශ්න නැහැ කට්ටියට. Right. Take a shot of this slide. I'm not going to give you any note for this one. Take a screenshot. Right. And the second one is test planning phase. Right. Test plan. Right. Test plan phase කියලා කියන්නේ in this stage, actually this is a very crucial phase, right? Because all the testing strategies, all the important things are defined in this stage, right? So the testers need to determine the estimated effort and the cost of the entire project in this test plan creation, right? So this will right, once you completed this, it will help you to complete another document called requirement analysis phase, right? Requirement analysis phase කියන document එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කලින් කතා කරන requirement analysis කියලා. ඒකට තව document එකක් තියෙනවා requirement analysis කියලා. analysis stage එකේදී කතා කරපු දේවල් අපිට requirement analysis document එකට add කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ test plan එක create කරන්නේ, prepare කරන්නේ according to the requirement analysis which we have done initially, right? So in this case also we have three things: entry criteria, activities, and deliverables. If you take entry criteria, we have to have requirement documents, right? And for the activities, we can define the objective as well as the scope of the software, right? So we can list down the methods involved in the testing, and we can overview the testing process, right? We can prepare the test schedules. We can list down the testing deliverables. Likewise, we can do a lot of activities in here, right? And finally, the final output needs to be something like this. Once you have done all these activities, the deliverables are like test strategy document and test effort estimation document are the deliverables of the second step. That means test plan creation, right? Okay, test plan creation එකේදී මොනවද වෙන්නේ ළමයි? අපි දැන් requirement analysis phase එකේදී එකතු කරගත්ත data ටික use කරලා මේ stage එකේදී අපිට පුළුවන් create කරන්න plan එක, requirement document එකක් තියෙන්න ඕන. හැබැයි මේ plan එක හදන්න requirement document එක තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් testing plan එකක් create කරන්න. right? එතකොට මේ testing plan එකේ create කරනකොට අපිට තියෙන activities තමයි අපිට පුළුවන් testing deliverables මොනවද කියලා බලන්න, risk මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න, test schedule එක හදන්න. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මොනවද මොකක් හරි testing environment එකේ issues තියෙනවනේ ඒවල settlements වලට එන්න පුළුවන්. objectives identify කරගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් මේ stage එකේදී අපිට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ deliverables වලට ආවහම test strategy document එකයි test effort estimation document එකයි තමයි prepare කරලා දෙන්න පුළුවන් මේ data වලට, right? ඒක data වලින් අපිට prepare කරන්න පුළුවන් ඔය documents දෙක විතරයි, right? ඒක පැහැදිලිද? මේ testing කරන්න plan කරන එක තමයි මේ software මොකද STLC එකේ software testing life cycle එකේදී අපි test කරන්න plan කරන එක තමයි මේ test planning phase කියලා කියන්නේ, right? හරි. third one එක තමයි test case development phase, right? test cases අපි create කරද්දි මොකද වෙන්නේ, right? දැන් අපි කලිනුත් test cases හැදුවානේ, right? එතකොට මේ test case development එකේදී what we can do is we can start this chapter once the test planning phase is complete, right? Without completing it, we can't move on to this one, right? So in this phase, actually, we can test team notes and we can write down the detailed test cases, right?
So in testing, actually, team can do these testings and as a team, but however, we have to have some um, stages in here, right? First stage, we have to identify the test cases that will be developed. We can write the test cases that are clear, scenarios that will be used in the test cases, right? So these are the main three things which we can, right? 1 minute, miss testing කරන්න අපි company එකට දීපුවාම black box testing white box එක අනුව ඒක අපේ දීලා තියෙන බජට් එකයි time period එකයි අනුව ඒගොල්ලෝ අපිට දෙන්න facilities වෙනස් වෙනවා. අපි ගොඩක් ලොකු බජට් එකක් ඒගොල්ලන්ට allocate කරලා තිනවා නම් ඒගොල්ලෝ automation testing use කරන්න පුළුවන්. right? කියන්නේ අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක agreement එකක් sign කරද්දී අපි කියන්න ඕනේ මොන වගේ testing ද අපි expect කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපේ low budget එක නම් තියෙන්නේ black box white box වගේ basic එකක් use කරන්නත් පුළුවන්. ඒක depend වෙනවා ළමයි. right? හරි. දැන් මේ ස්ටේජ් එකේදී මොකද වෙන්නේ? ටෙස්ට් කේස් ඩෙවලොප්මන්ට් එකේදී වෙන්නේ ටෙස්ට් කේසස් ක්‍රියේට් කරනවා. එතකොට ටෙස්ට් කේසස් ක්‍රියේට් කරන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන ටෙස්ට් ප්ලෑන් එක. හරිද? ටෙස්ට් ඇනලිසිස් එක. දැනගත්තට පස්සේ තමයි අපිට පුළුවන් ටෙස්ට් කේසස් හදන්න. එතකොට ටෙස්ට් කේසස් හදද්දී හැමතිස්සෙම clear, understandable, හරිද? ඒ වගේම consistency එකක් තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර අපි හිතමුකෝ login එකයි registration page එකයි අපි chatbot එකයි test කරනවා කියලා. දැන් ඕකේ consistency එකක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ login එකට පස්සේ registration. එහෙම නැත්නම් registration එකට පස්සේ login එක. flow එකක් තියෙනවානේ. එතකොට හැමතිස්සෙම system එකක් test කරද්දී ඒගොල්ලන්ට flow එකක් තියෙන්න ඕනේ. right? ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි test cases හැදුව. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් expected result එක identify කරගන්න හැම test case එකකටම. හරිද? ඊට පස්සේ validating, reviewing කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට RTM කියලා තියෙනවා. traceability metrics කියලා තියෙනවා. document එකක්. ඒ document එක prepare කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ advantage environment setup එක. right? environment setup එකේදී what we have to do is in this environment setup that can be started along with the test case development, right? And this is the manual testing procedure, as without this environment setup needs to group of essential software and hardware to create a test development or test environment, right? So in there also we have 3 columns: entry criteria, activities, and deliverables, right? Under the entry criteria, we have the test strategy and test plan document, and we have test case document and the testing data. When it comes to activities, we can prepare the list of software and hardware, right? After this, execute the smoke testing. Do you know smoke testing? The lines of the test are execution report and defect report. Those 3 are the
deliverables of the environment setup phase, right? environment setup phase කියලා කියන්නේ environmental මොන හරි suitable වෙන ඒ කියන්නේ example එකකට මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් අපේ Linux වල අපි system එකක් හැදුවට පස්සේ ඒකේ environment එක එහෙම නැත්නම් use කරන platform එක ඒ හැම දෙයක්ම ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා, right? Linux use කරලා එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතුවොත් අපි මොනවා හරි framework එකක් API එකක් use කරලා තිනවනම් එතකොට ඒ environment එකේ setup එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ environment setup එක technologies test cases ඒවත් එක්ක Recording in the progress. test cases, execute the test cases, and we can use him for the to according to the requirements we can map our test cases in the system using the test manager, right? And we can deliver the test documentations, like we can execute the results and we can prepare defect and function documentation, right? So these are the main things that we can enter under the test case execution, right? Test case execution කියන්නේ test cases හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් execute කරන්න මේවා. හරිද? එතකොට test execution එකේදී test cases දැන් අපි හදාගත්තනේ අර template එක තියෙන්නේ මේවම තමයි ළමයි. හරිද? execution එකේදී ඔයගලන්ට පුළුවන් environment එක බලන්න මොකක්ද කරන්න කියලා සහ ඔයගලන් deliver කරන්න හිතාගෙන ඉන්න මොන වගේ documents ද data ද කියලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනට එන්න කලින් ඕගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම requirement document එකක් තියෙන්න ඕන. ඒක තිබ්බොත් විතරයි මේ activities ටික කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඕගලන්ට test cases create කරන්න, execute කරන්න ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් requirement document එකක් තිබ්බොත් විතරයි. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් system එක ඔක්කොම වැඩ ඉවරුනාට පස්සේ deliverables වලට යන්න. deliverables වලදී මොකද වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝ මොනවාද ඩිලිවර් කරන්න හදන්නේ? කියන්නේ මොනවාද ෆයිනල් අවුට්පුට් එක විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට හම්බ වෙන්නේ කියන එක තමයි මේ deliverables විදිහට ගන්නෙ. එතකොට test execution results ඕගොල්ලන්ට display කරන්න පුළුවන්. and ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් functions display explain කරන්න, defects explain කරන්න. ඒ වගේ deliverables ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? ඊට අමතරව test cycle closure, right? Test cycle closure එකේදී වෙන්නේ in this slide එක යන්නේ නැත්තේ. Okay. Test cycle closure එකේදී වෙන්නේ
in this test cycle closure, the report includes all the documentation related to software design and development. Right, that means software design, development, testing, defect reports, all these details will be included in the test cycle closure. Right. So in this stage, actually, we can evaluate the strategy of the development. We can evaluate the testing procedures, can evaluate the possible what it call possible defects in order to use these practices, right? So we can do those things. In this case also, we have three major parts, right? Entry criteria like all documents need to prepare when it comes to this phase, right? And the activities, we have to evaluate the strategy of the development, testing procedures, possible defects of the system, right? Those things need to be included in the activities. And deliverables, we can like end the system testing, right? We can end the cycle of the testing, right? So these are the major things we have to do in under the test execution, right? So remember that in the software development life cycle, we have used some steps. Similar to that, we have the software testing life cycle. We have to do some testings according to the different stages, right? Is this clear? Any questions? ටෙස්ට් කේසස් වලට අනුව කියලා නැහැ. ටෙස්ට් කේසස් අනුව නෙමෙයි. දැන් ඔය එන්වයරන්මන්ට් එක මං කිව්වේ අපිට පුළුවන් Google Chrome වලින් බලන්න, Firefox වලින් බලන්න. ටෙස්ට් කේස් එක අනුව නෙමෙයි. ටෙස්ට් කේස් එක තියාගෙන අපිට ඕන එන්වයරන්මන්ට් එකකට ඒ ටෙස්ට් කේස් එක දාලා අපි චෙක් කරලා බලනවා අපිට ඕන එක්ස්පෙක්ටඩ් අවුට්පුට් එක හම්බ වෙනවද කියලා. රයිට්. ඒක පැහැදිලිද? Right, okay. මේවල screenshots ගන්න ළමයි. Screenshots ගන්න මේවල.